Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Just a second, dear devotees, some Ладно. technical things. Одну секунду, дорогие преданные, технические вещи. So we'll go on reading Srimad Bhagavatam, first canto, sixth chapter. Today we'll start with the 17th verse. Так, мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 6. Мы начнем с 17 стиха. Premati bara nirbina pulangoti nivritaha ananda samplavelino napashyam ubayamune. O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. 18th verse. Rupam Bhagavato Yatan Manakantam Shuchipaham Apashyam Sahato Sate Vaiklavya Durmana Iva. The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as it usually when one lost that which is desirable. Verse 19. Didrikshu tadaham bhuya pranidaya manohridi Pikshamano pinapashyam avitripta ivaturatha. I desire to see again the transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him any more, and thus dissatisfied I was very much aggrieved. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. There is no mechanical process to see the form of the Lord. It completely depends on the causeless mercy of the Lord. We cannot demand the Lord to be present before our vision, just as we cannot demand the sun to rise whenever we like. The sun rises out of his own accord, so also the Lord is pleased to be present out of his causeless mercy. One should simply await the opportune moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. Narada Muni thought that the Lord could be seen again by the same mechanical process, which was successful in his first attempt, but in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. The Lord is completely independent of all obligations. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion, nor is he visible or perceivable by our material senses. When he pleases, being satisfied with sincere attempt of devotional service depending completely of the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. I will read again the same verse. Didrikshutadaham bhuya pranidaya manohridi vikshamanopi napashyam avitripta iva turaha. I desire to see again the transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied I was very much aggrieved. Om Jnana Timirandasya Jnana Janashalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarabhishcha Kripa Sindhabhyaiva Chapatitanam Pavanibhava Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. So Narada Muni is describing to Vyasadeva one of his most important realizations. Итак, Нарада Муни описывает Вьясадеве одну из самых сильных своих реализаций. And the realization is that, as Prabhupada puts it in the purport, that there is no mechanical process to see the form of the Lord. А реализация состоит в том, что, как говорит Шрила Прабхупада в комментарии, что не существует механического процесса, которым можно бы увидеть Господа. Technically, our process of sadhana is a kind of like mechanical process. Технически говоря, наш процесс садханы является механическим процессом. Mechanical not from the point of view that we should practice it in a mechanical way, Механически не в том смысле, что мы должны практиковать его механическим способом, but mechanical from the point of view that it's a proper attempt by following rules and regulations, by following the prescription of the Shastras, механически в том смысле, что мы должны очень четко следовать определенным процессам, предписаниям и шастрам, правилам и регулирующим принципам. Mhm. And this rigorous following, of course, is very favorable for attaining the Supreme Lord. И такое четкое следование, оно является очень благотворным для достижения, постижения Верховного Господа. But they don't give any guarantee that the Lord would like to reveal himself just because we are following some rules and regulations. Но это не является никакой гарантией того, что Господь захочет нам как-то проявить себя или предстать перед нами. Mhm. We cannot crash the party of the spiritual world. Крэш. Мы не можем ворваться на вечеринку духовного мира. Mhm. You have to be invited. Нужно быть приглашенным. Our sadhana is a way to show the Lord our eagerness to take part in this spiritual party in the Goloka Vrindavana. И наша садхана является своего образа показателем того, что для Господа, что мы готовы и мы хотим попасть на эту духовную вечеринку на Голока Вриндаване. But the Lord can open the door for us or he can keep it closed. Но Господь может открыть нам дверь, или Он может оставить ее закрытой. And therefore we have this idea of causeless mercy. И поэтому у нас есть эта идея беспричинной милости. We cannot demand anything from the Lord, Мы ничего не можем требовать от Господа, but we can invoke Lord's mercy. но мы можем воззвать к божественной милости. And therefore, if you analyze practically 99% of the bhajans of different songs of our previous acharyas, И поэтому, если мы с вами проанализируем, то 99% баджанов и песен предыдущих ачарьев, they are the songs about invoking the grace, invoking the kripa. они являются песнями о воззвании милости, о крипе. And we have different terms like kripa, doya, or anugraha, which means the same thing, which means that I need your mercy, I need your causeless mercy. И мы можем встретить такие выражения, как милость, крипа, доя, ануграха. Это все является синонимами о том, чтобы воззвать беспричинную милость Господа. And one of the things that we'll have to learn is to tolerate and to await the moment when the Lord would like to shower his mercy upon us. И одна из вещей, которую мы должны научиться терпеливо ждать, это терпеливо ждать момента, когда Господь сам решит нам раскрыть себя. And meanwhile, of course, we'll continue showing him that we are very eager to get this mercy. А тем временем мы будем терпеливо показывать Ему, что мы готовы получить Его милость. And that's the mindset, the proper mindset behind our sadhana.
И это является умонастроением, подходящим умонастроением, которое находится за нашей саданой. Sadhana means begging the mercy. Садана означает умолять о милости. Sadhana doesn't mean just rounds, doesn't mean just numbers. Садана не означает просто круги, просто числа. Uh, we can analyze our sadhana from the point of view of numbers. Мы можем анализировать нашу садану с точки зрения цифр. One of the number is number 4, Одно из таких чисел является число 4. or regulative principles. 4 регулирующих принципа. 16, 16. 16 rounds minimum. 16 кругов минимум. Then we have another number. It's maybe 3 o'clock or 4 o'clock or 5 o'clock. Затем у нас есть другое число. Это может быть 3 или 4 утра или 5 утра. Then we have again 2 Потом у нас снова 2 or 1. или 1. 2 hours of reading, 1 hour of reading. 2 часа чтения или 1 час чтения. Then we can have again 2 or 1 or 3 or 4, depending on our eagerness. Но опять же, может быть 1, 2, 3, 4, зависит от нашего стремления. We are going to the temple 2 times a week, 3 times a week, 4 times a week, or maybe 1 time a week, or Мы maybe ходим. 1 time in a year, who knows? То же самое мы можем ходить в храм 1, 2, 3, 4 раза в неделю, а можем ходить 1 раз в год, неизвестно, зависит от нашего желания. Then we have again different numbers with our donations. It may be €1, it may be €10, €1,000, I don't know, but again, the numbers. Также мы можем измерить в числах наши пожертвования. Это может быть 1 евро, 10 евро, 1000 евро. In some temples, devotees are measuring their service according to the hours dedicated to seva. В некоторых храмах преданные измеряют свою севу часами, которые они предоставляют для служения. Prabhu, you can live in this temple only if you are performing 7 hours of seva. Прабhu, ты можешь жить в этом храме только если ты предоставляешь 7 часов севы. Or 5 hours of book distribution on the streets. Или 5 часов распространения книг на улице. So we have a lot of numbers, and sometimes our attitude to our sadhana is quite numerical. Поэтому у нас и существует много чисел, и именно поэтому наша сада в какой-то степени является измеримой. And because of this numerical mindset, our sadhana tend to be mechanical. И из-за этого измерительного умонастроения наша садана может оставаться на уровне механики или цифр. But we should never forget that the heart of sadhana is the mindset of begging the mercy. Но мы никогда не должны забывать, что сердцем саданы является мольба о помиловании, милости. And we would see next Friday, we'll hear what the Supreme Lord told Narada regarding this proper mindset. И в следующую пятницу мы узнаем с вами, что сказал Верховный Господь Нараде по поводу этого подходящего умонастроения. Now we'll go on studying a series of verses from Shri Sanat Kumar Samhita. И сейчас мы с вами продолжим изучать стихи из Санат Кумара Самхита, which describes the duties and the activities of a surrendered soul, которая описывает деятельность и обязанности предавшейся души after the initiation. после инициации. And it actually exactly describes how a sadhaka, an initiated disciple, is begging the mercy from his spiritual master, from Vaishnavas, and from the Supreme Lord. И она описывает, как садака, предавшаяся душа, просит о милости у духовного учителя, у вайшнавов и у Верховного Господа. The more we are surrendered, the more the Supreme Lord is inclined to open himself to us, to reveal himself to us. Чем больше мы преданы, тем больше Господь склонен к тому, чтобы раскрыться нам, предстать перед нами. And the more we are mechanical, the more he is keeping reserved in his attitude towards us. И чем более мы становимся механическими, тем больше он от нас отстраняется.
I think it's not, I mean, it's not difficult to understand the following example. Я думаю, что несложно будет понять следующий пример. When you have a friend and you want to associate with him or with her, and she manifests this numerical attitude that, okay, you have no, you have 10 minutes to talk with me. Например, когда у вас есть друг или подруга, и вы хотите построить с ним или с ней отношения, и она или он говорит, ну хорошо, у нас есть для общения 10 минут. Or we can meet one time a week with you. I don't have any more time for you. Или мы можем встретиться с тобой один раз в неделю, у меня больше для тебя времени нету. If you hear or feel such an attitude, you understand that most probably you will not have a deep friendship with such a person. И если вы чувствуете такое отношение, вы осознаете, что, скорее всего, у вас не будет глубоких отношений с этим человеком. Why? Because this is a kind of like partial friendship. It's not full manifested friendship, sincere friendship. Почему? Потому что это является частичной дружбой, это не является полноценной, откровенной, глубокой дружбой. Mhm. So in the same way, when we are showing the Supreme Lord that I have just 2 hours for you daily, Поэтому, когда мы говорим Господу, что у нас есть для Него только 2 часа ежедневно, mhm, or I have one day a week when I'm going to the church, to the temple, to the Sunday program, или у меня есть только 1 день в неделю, когда я посещаю храм, воскресную программу, you understand that this sort of relationship is quite limited. вы можете понять, что такого рода отношения, они довольно ограниченные. And it's how to say, it's okay for our level, it's quite okay. We attained the level when at least we can dedicate 2-3 hours a day for sadhana and seva. This is already quite a high level. И да, на нашем уровне, на начальном уровне это довольно хорошо. Но когда мы хотим настоящих глубоких отношений, мы на серьезном уровне мы сможем делать уже, отдавать этому 2-3 часа в день, и это будет действительно каким-то новым серьезным уровнем. But satatam, my God, who knows the verse? Сататам Smartavyam satatam Vishnu, yes. Smartavyam satatam Vishnu, Smartavyam najatuchit, yes. The goal of our life is Smartavyam, Satatam Vishnu, always. Satatam is always. Vishnu, we have to Smarana, always remember the Supreme Lord. Ну, как говорится в стихе, что высшая цель нашей жизни о том, чтобы всегда помнить о Верховном Господе. Not just 2 hours, 3 hours, or 4 hours, but always. Не только 2, 3, 4 часа, а всегда. Mhm. You cannot say to your wife that I love you only 3 hours a day. Вы не можете сказать своей жене, что я тебя люблю только 3 часа в день. You can tell your kids that I'm loving you only 10 minutes a day. Вы не можете сказать своим детям, что вы любите их только 10 минут в день. In the same way, you cannot tell your friends that I'm your friend only half an hour of a week. Но вы не можете сказать своим друзьям, что я твой друг только полчаса в неделю. Mhm. This is something, but this is not the best quality relationships. Да, это хорошо, это что-то, но это не является настоящими качественными отношениями. If we would use some bhakti language, we can say that this is a kind of like partial relation, partial surrender. И если мы будем говорить языком бхакти, то это будет частичная преданность. Mhm. So Kumara Samhita is teaching us how to be fully surrendered devotee. Итак, Санат Кумара Самхита учит нас, как быть полноценно преданными. And many things that you'll hear, especially many of you, you are quite young devotees, maybe it will be too high for you. И многие вещи, которые вы услышите, особенно многие из вас, которые являются начинающими преданными, они будут вам казаться довольно высокого уровня. But you have to hear about these things in order to know in what direction you should go. Но вы должны услышать об этих вещах для того, чтобы понять, в каком направлении вы должны двигаться. Therefore, don't be scared when you hear about full surrender to the Supreme Lord.
Поэтому не бойтесь, когда вы услышите о полном предании Господу. Just admire what's happening in the heart of a fully surrendered devotee. Просто наблюдайте за тем, что происходит в сердце полностью предавшегося преданного. Восхищайтесь. Восхищайтесь. And by admiring those feelings, those emotions, and that state of heart, of mind, these emotions and feeling and aspirations will come to our heart. И тогда, восхищаясь этими качествами, стремлениями и состоянием, мы будем также развивать в своем сердце эти качества. So last time we ended up with the following two verses. Итак, в прошлый раз мы закончили на таких двух стихах. 115 and 116. I'll read them again, and then Krishna Kanta will read the translation, and we'll go on. 115 и 116 стих, я их прочитаю, Кришна Канта переведет, и потом мы с вами будем двигаться дальше. A surrendered soul should renounce all plans and make the worship of Lord Krishna his only plan. As a faithful wife worship her husband when he has gone away on a journey, so he should worship Lord Krishna. Предавшаяся душа должна отказаться от всех планов и сделать поклонение Господу Кришне своим единственным планом. Как верная жена поклоняется своему мужу, когда он ушел в путешествие, так и она должна поклоняться Господу Кришне. Filled with love for his dear husband, such an unhappy wife always longs for his company. She always meditates on his virtues. She glorifies them and hears about them. Наполненная любовью к своему дорогому мужу, такая несчастная жена всегда жаждет его общества. Она всегда размышляет о его достоинствах. Она прославляет их и слушает о них. So then Sanat Kumara Samhita is saying, И затем Санат Кумара Самхита говорит: Shri Krishna Guna Lila De Smaranadi Tatha Charit Napuna Sadanatvina Karyam Tatu Kadachina. In the same way, the devotee should always remember, hear about, and glorify Lord Krishna's virtue, pastimes, and everything else about the Lord. Точно так же преданный должен всегда помнить, слушать и прославлять добродетели, игры и все остальное, что связано с Господом Кришной. A devotee need to do nothing but this. Преданный не должен делать ничего, кроме этого. So, as we already spoke today, Smartavyam Satatam Vishnu, the goal of human life is to always remember the Supreme Lord. И как мы уже с вами сегодня сказали, что цель человеческой жизни — это всегда помнить о Верховном Господе. And this verse is explaining what exactly we should remember. И этот стих объясняет нам, что именно мы должны делать. Shri Krishna Guna Lila De Smaranadi. A devotee should always remember and glorify Krishna's gunas, Krishna's qualities. Преданный всегда должен помнить, слушать и прославлять добродетели, гуны Кришны, And also his pastimes и также его игры, and everything else about the Lord. и все остальное, что связано с Господом Кришной. I was thinking yesterday that, for example, generally we know very good, we know in quite a nice way, we know the biography of our parents. Я вчера размышлял, что мы довольно хорошо знаем биографию наших родителей. So generally, if somebody will ask you what year your mother was born and when she went to school and when she got married and when you were born and where she was working and so on, we usually knows. Generally, we knows. Когда кто-нибудь нас спрашивает про наших родителей, мы знаем, в каком году родилась наша мама, когда она встретилась с отцом, в каком году она вышла замуж, где она работает и так далее. But if we are asked, can you tell a chronological story or biography of Sri Krishna when he was born, what activities he did one after another, when he went to Mathura, then he went to Dwaraka. Usually devotees, quite often they have a problem regarding that.
Но когда нас просят рассказать о Шри Кришне, когда он родился, что он делал, когда он поехал в Мадхуру и так далее, в хронологическом порядке, начиная с самого начала, у преданных возникают с этим большие трудности. We have a fragmental knowledge about that Krishna killed Putana and that Krishna killed Dantavakra, but the sequence, often we don't know the sequence of events that happened in his life. Мы можем сказать, и мы знаем, что Кришна убил Путану, что Кришна убил Дантаваку, и мы знаем, что это произошло. Но когда нас просят сказать в хронологическом порядке, мы не в состоянии этого сделать. So on our level, one way of remembering the Lord is at least to think when Krishna was born, what happened after that, what lila pastimes happened uh, after, I don't know, after he killed Putana, then he killed Shakatasura, then Damodara Lila happened, and so on and so on. This is a way of meditating and remembering the Lord on our level. Но на нашем с вами уровне будет хорошо, если мы будем изучать в хронологическом порядке, когда Кришна родился, что после этого происходило, какие лилы он совершал и каких демонов он убил, и все это будет в хронологическом порядке и так далее. Every demon that Krishna killed is the personification of some anartha, some impurity. Каждый демон, которого убил Кришна, является проявлением какой-либо анархии, какого-то нечистоты, какой-то нечистоты. For example, Kaliya, he is the personification of envy. Например, Калия, он является олицетворением зависти. Or for example, when Krishna ate the forest fire, he swallowed the forest fire. This forest fire means the tensions or different dissensions in the Vaishnava communities. Distensions, кто? Вайшнав? In Vaishnava communities. И когда он поглотил Я могу лесной... сам перевести. Как... Окей, да. Когда Кришна поглотил лесной пожар, это было олицетворением вот этого слова я не знала в вайшнавских сообществах. Да, это было олицетворением того, что Кришна проглотил огонь раздоров в вайшнавских сообществах. And so on. So this is what it means, Shri Krishna Gula Lila Des Maranadi on our level. To think about Krishna's pastimes, at least in a chronological way, and to draw some lessons from those pastimes. Вот что означает на нашем уровне вспомнить, слушать и прославлять добродетели и игры Кришны, что мы, по крайней мере, в хронологической последовательности знаем, что происходило, и также мы усваиваем какие-то уроки из этих рассказов. Then Sanat Kumara Samhita is saying, Далее Санат Кумара Самхита говорит, when the dear husband, long absent on a journey, finally returns, the wife, filled with thoughts of him, kisses him, embraces him, and with her eyes drinks in the sight of him. когда дорогой муж, давно отсутствовавший в путешествии, наконец возвращается, жена, наполненная мыслями о нем, целует его, обнимает его и взглядом упивается его присутствием. Maybe in some devotees' hearts, this is happening when Krishna is revealing himself, and after a long journey of separation, we feel again united with the Lord. At least these sentiments will come in the future when we will attain the Bhava Bhakti stage. У преданных, по крайней мере, у некоторых преданных возникает это ощущение в сердце, когда они очень сильно скучали по Господу, и когда Он наконец-то раскрывает им себя, и они очень рады Его присутствию. По крайней мере, мы должны стремиться к такому состоянию. But on our level, next verse, Sanat Kumar Samhita is describing a more practical way to interact with the Supreme Lord on our level. Но на нашем уровне Санаткумара Самхита в следующем стихе описывает, как мы практическим образом на нашем уровне можем это проявлять. And the Shastra is saying, Brahmanandam gatam vamum sevate paryamuda Shrimad archavatare cha taya parichare
dharim. By serving the deity form of the Lord, one directly serves supremely blissful Lord Hari. И Шастра говорит, служа форме божества Господа, человек непосредственно служит высочайшему блаженству Господа Хари. Mhm. So, as Chaitanya Charitamrita is declaring that Pratima Nahatumi Sakshat Vrajendra Nanandan, you are not different from the son of Nanda Maharaj, you are not a statue, you are directly Shri Krishna, the son of Nanda Maharaj. И как говорится в читании Чаритамриты, ты не являешься статуей, ты не являешься сыном Нанды Махараджа, ты являешься самим проявлением, самим Шри Кришной, сыном Нанды Махараджа. And the deity, we can have 3D form of the deity, like the deity I worship today before our Srimad Bhagavatam class. И у нас может быть три формы божества. Божество... 3D. Трехмерной формы. И у нас может быть трехмерная форма божества, как божества, которому я поклонялся сегодня до лекции. But often, especially beginner devotees, we don't have access to worship the Lord in the temple, or we don't have deities at our home. Но часто у преданных, особенно начинающих, нет возможности поклоняться божеству в храме, или у нас нет божеств дома. But we have pictures of the Lord on our home altars. Но у нас есть изображения божеств на наших алтарях домашних. And those pictures, they're worshipable, they're non-different from the Lord. И эти изображения, им также можно поклоняться, они не отличны от Верховного Господа. You can see in India sometimes that in the temples beside the deities, they also have some pictures. Вы можете увидеть в храмах в Индии, что помимо божеств у них есть также изображения. And they put some sandal paste on the heads of the deities right on the picture, on the glass that covers the picture. И они наносят тилоки на лбы божествам прямо на изображениях, на покрытие стеклянное. Sometimes they are sticking a tulsi leaf on the feet of Krishna on the picture that they are worshiping. Они иногда приклеивают листочек туласи к стопам изображения Кришны, которое находится на этой картине. Sometimes in the winter time, they're even covering the picture with a chadar, till the neck, that Krishna will not feel that it's cold. А иногда в зимнее время они даже чадром накрывают по шею изображение Кришны для того, чтобы он не замерз. So don't think that the pictures you have at your home, that they're just pictures, and they are a kind of like lesser Krishna than Krishna in the form of deity. Поэтому не думайте, что изображения, которые стоят у вас дома, божеств, они являются менее божественными, чем божества, которые трехмерные. А им точно так же можно и нужно поклоняться. Now, the pictures that you have at your homes, they're called Alekhya Bhagavan. Нет, изображения, которые находятся у вас дома, они называются Алекхья Бхагаван. Or the Bhagavan, the Supreme Lord that is represented in colors. Или Бхагаван, Верховный Господь, который представлен в цветах. But it's the same Bhagavan, and he can interact with you according to your devotion. Но он точно так же будет проявляться к вам в зависимости от вашего поклонения, в зависимости от того, насколько вы преданы. To the degree that they surrender to me, I reveal myself. В той степени, которой они предаются мне, я буду раскрывать им себя. So we can talk a lot about the idea of deity worship. Мы можем много с вами разговаривать об идее поклонения божествам. But we should understand that in the future we'll come to the point when, as an initiated devotee, we'll have to worship the deity either at our home or in the temple. Но мы должны понять, что, будучи инициированными преданными, мы должны будем в определенный момент поклоняться божествам или в храме, или у нас дома. Mm-hmm. And this will become a very important part of our sadhana. И это станет очень важной частью нашей садханы. There are many definitions of a Vaishnava
according to two terms, Svarupa Lakshana and Tatasa Lakshana. И есть определение садханы как сварупа лакшана и татаста лакшана. Yes, but not the definition of a sadhana, but definitions of a Vaishnava. Но не определение садханы, а определение вайшнава. Mhm. The name by which an object is recognized is called Lakshana. Предмет, характеристики, по которым узнают предмет, называется лакшана. For example, water. This is Lakshana. This is the character. This is water. Например, вода – это лакшана, вода. Mhm. And there are two types of Lakshanas. И существует два типа лакшана. External and internal. Внешнее и внутреннее. Or let's say natural characteristics and marginal characteristics. Или давайте скажем естественные характеристики, приобретенные характеристики. And those lakshanas, characteristics that represents an object at all times, in all places, all circumstances, they're called Swarupa Lakshana, or the natural inherent characteristics of an object. И те характеристики объекта, которые представляют его природу, они являются неизменными. Они в любом случае, в любой ситуации будут характеризовать этот предмет, и они называются... Они являются естественными характеристиками, и они будут... Как они? Естественная характеристика или лакшана. For example, water is liquid and usually it's sweet. Например, вода является жидкой, и обычно она сладкая. Sweet, not that sugar is there, but this natural taste of pure water. We know this taste, which cannot be described by the words. И вода, она сладкая не в том смысле, что в ней растворен сахар, но ее вкус, привкус, он сладкий. Мы все знаем этот вкус. But sometimes the water, for example, it can change its natural characteristics. Но иногда у воды могут измениться ее естественные характеристики. For example, the water can become solid. Например, вода может стать твердой. Like in the form of the ice. Например, в форме льда. Or in the form of snow. Или в форме снега. Or in the form of steam. Или в форме пара. And this is also, steam is also water, but it's not the natural state of a water. И пар также является агрегатным состоянием воды, но он не является естественным ее состоянием. Or the water can be muddy. Или вода может быть мадхи. Muddy означает с примесью, грязной. Грязная. Вода может быть с примесями или грязной. So this state of water we'll call Tatasa Lakshana. This is a kind of like secondary states. This is not the natural state of the water. И это мы будем называть татаста лакшана или неестественное состояние воды, но оно приобретенное. Or we can say that this would be the secondary characteristics of the water. Или мы можем сказать, что это будет являться второстепенной характеристикой воды. So in the same way as the water or any other objects, they have these two characteristics, primary and secondary. И точно так же, как вода или любой другой объект имеют эти характеристики, которые являются первостепенными или второстепенными. In the same way, a Vaishnava also have the Svarupa Lakshana and Tatasa Lakshana, primary characteristics and secondary characteristics of a Vaishnava. И точно так же вайшнав имеет первостепенные и второстепенные характеристики. Сварупа – это первостепенные характеристики, и татаста – это второстепенные характеристики. Any guess what are the primary characteristics of a Vaishnava and the secondary characteristics of a Vaishnava? Есть какие-то идеи по поводу того, что является первостепенными характеристиками у вайшнава и второстепенными характеристиками вайшнава? Baladeva? I think the primary characteristic is Krishna Eka Sharana, taking shelter in Krishna. Okay. Я думаю, что первостепенной характеристикой является принятие прибежища у Господа Кришны. Very good. What are the secondary characteristics of a Vaishnava?
Очень хорошо. Какие второстепенные характеристики вайшнава? Anyone? Кто-нибудь? Aruna Govinda Prabhu? Он обладает таким качеством, как Дакша, поэтичен. Mhm. Has the quality of dakshan or to be poetic? Yes, there are 26 other qualities like that. Да, есть еще 26 других качеств, подобно этому. In a second, we'll speak a little bit about them. Через секунду мы поговорим немного о них. But now, in the light of this Krishna Ekasharana that Baladev mentioned, Но в свете Кришна Эка Шарна, о которой сказал Баладева, that Krishna Ekasharana means that he is devoted only to Krishna. Кришна Эка Шарна означает, что он предан только Кришне. This is the main characteristic of a devotee. Это главная характеристика преданного. We can add to that Мы можем добавить к этому что-то, that he is Vishnu Pujapara, что он является Вишну Пуджапара, which means that he is fixed in his worship of Lord Vishnu. которое означает, что он сосредоточен в своем поклонении Господу Кришне. And this is also a kind of like primary characteristic of a devotee. И это также является первостепенной характеристикой преданного. And this is actually a definition of an initiated devotee. И на самом деле это является характеристикой инициированного преданного. As we spoke, that the idea of the analysis that we are doing on the base of the verses from Sanat Kumara Samhita is to understand what is the dharma, what are the duties of an initiated devotee. И как мы с вами обсуждали, что в рамках Санат Кумара Самхиты мы пытаемся понять, каковы истинные обязанности дхарма преданного, который инициирован. And this is a reminder for initiated devotees about their duties. И это является напоминанием инициированным преданным об их обязательствах. And this would be a food for thought for those who would like to take initiation in the future. And maybe you'll change your mind after you hear these descriptions. И точно так же это могут быть плодотворными измышлениями для тех, кто только собирается стать инициированным преданным, и вполне вероятно, что вы после того, как услышите, каковы эти истинные обязанности, вы можете даже и передумать. Or maybe you'll get inspired and you'll think, yes, this is exactly what I want to do in my life. А может быть, вас это вдохновит, и вы скажете, да, это именно то, что я хочу сделать, хочу делать всю оставшуюся жизнь. So one of the descriptions of or definition of an initiated devotee is given in Hari Bhakti Vilasa. Итак, одно из описаний или характеристик, которые являются характеристиками инициированного преданного, описано в Хари Бхакти Виласа. And the verse is saying, И этот стих говорит, Grihito Vishnu Diksha ko Vishnu Puja Paronara Vaishnavo Bihito Bignar Itarasmat Avaishnavaha. A person who has accepted initiation in the worship of Lord Vishnu and who is devoted to the worship of Lord Vishnu is called a devotee of Lord Vishnu by the wise. One who is not like him is not a devotee of Lord Vishnu. те, кто Сейчас, одну секунду, хотела найти, ну ладно. Те, кто тем, кто предан Господу Вишну и является преданным, и преданным и служит Господу Вишну, является преданным Господа Кришны. So the verse is saying, Grihita Vishnu Diksha Ko, that what an initiated devotee is doing, he is Vishnu Puja Para, he is fixed, dedicated in his worship of Lord Vishnu. И тут говорится, что является Вишну Пуджапара. Это тот, кто предан Кришне, это тот, кто посвятил себя преданному служению Кришне. Grihita Vishnu Diksha Ko means that he accepted initiation in the worship of Lord Vishnu. Это означает, что он принял инициацию в поклонении Господу Вишну. And then Vishnu Pujapara, daily he is worshipping Lord Vishnu. И потом он ежедневно поклоняется Господу Вишну. And he is fixed in that. И он на этом means that he is completely absorbed by that worship. И это означает, что он сконцентрирован, что он полностью поглощен этим поклонением.
In other words, he's not lazy, he's not casual in his worship. No, he's completely absorbed. Другими словами, он не принимает это как рутину, он не расслаблен, он полностью поглощен своим поклонением. Again, we can speak a lot about the importance of worshiping the form of the Lord in either in the form of the deity or in the form of a picture. Итак, еще раз, мы можем очень долго говорить о способах поклонения в божественной форме или трехмерной, или изображению Господа Кришны. But dear devotees, you should understand that this aspect of your spiritual practice is one of the essential aspects, at least on the level of Vaidhi sadhana bhakti. Но, дорогие преданные, вы должны понять, что это является одним основным аспектом вашей садханы — это ежедневное поклонение. You'll offer your food to a picture of the Lord. Вы будете предлагать свою пищу изображению Господа. You'll offer your prayers to a picture of the Lord. Вы будете предлагать свои молитвы изображению Господа. You'll chant your rounds before your altar, before your picture on your altar. Вы будете читать свои круги перед изображением, перед вашим алтарем. So our connection with Krishna will happen through some picture of the Lord or some deity of the Lord. Итак, наша связь произойдет через изображение Господа или с божеством Господа на алтаре. And no need for us to visualize something or to speculate. И нет никакой необходимости, чтобы мы спекулировали или что-то себе воображали. Because there are classical forms of the Lord that are manifested either in the form of the picture or in the form of the deity of the Lord. Потому что существуют классические изображения и проявления Господа как на изображении, так и в форме божеств. And for us, smarana or remembrance about the Lord means remembrance the form of the Lord that we are worshiping daily. И для нас смарана означает поклонение Господу, помнить о Господе или поклонение Господу в каждый день. Нет, для нас смарана означает памятование о форме Господа, на которую мы медитируем или которой мы поклоняемся ежедневно. And one thing I would like to say regarding that topic. И я хочу кое-что уточнить по поводу этой темы. The form of the Lord that you are worshiping the whole of your life Форма Господа, которой вы поклоняетесь всю свою жизнь, would be exactly the form that will come to you at the time of death. это будет именно та форма, которая придет вам во время смерти. So your deity will come to you at the time of death to take you back home, back to Godhead. Итак, эта форма божества придет к вам для того, чтобы забрать вас обратно домой, обратно к Богу. The deity you are worshiping on the altar, Божество, которому вы поклоняетесь на алтаре, or the picture, the form of the Lord in the form of the picture that you worship the whole of your life and meditated upon. или божество, которое изображено на картине, которой вы поклоняетесь каждый день и которое вы каждый день видите. So it's a good deal. Итак, это хорошая сделка. Sorry to speak in these terms, but I just want to inspire you to take seriously this aspect of our worship. К сожалению, я должен говорить об этом такими словами, но это очень важный аспект. Okay, then Sanakumar Samhita continues describing the mood of surrender to the Lord. И далее Санат Кумара Самхита описывает настроение поклонения Господу. Verse 120. 120 стих. Ananya sharano nityam tathaiva ananya sadhana ananya sadhanartha cha syad ananya prayojanaha. One should take shelter of Lord Krishna. One should not take shelter of anyone but him. Человек должен принять прибежище у Господа Кришны, не следует принимать прибежище ни у кого, кроме Него. One should not strive to attain anyone but him.
Не следует желать никого, кроме Него. One should not desire anyone but Him. Н- Не следует стремиться достичь кого-либо, кроме Него. One should not have any goal but Him. И у человека не должно быть никакой цели, кроме Него. So, Ananya Sharana Nityam. Sharana means don't surrender to anybody else. Шарнам означает никому не поклоняться, кроме Него. Tathavanaiva sadhana. Don't have any sadhana to anyone else. Your sadhana should be dedicated just to the form of the Lord that you are worshiping on either in your heart or on the altar. И также не посвящать никому свою садану. Ваша садана должна быть полностью посвящена Господу, который находится в вашем сердце или находится на изображении у вас на алтаре. Mhm. And Ananya Prayojana. Prayojana, don't have any final goal, any other final goal than the final goal of attaining the Supreme Lord. И также у вас не должно быть никакой высшей цели, кроме высшей цели достижения Господа. So now let's speak again about the characteristics of a Vaishnava. Итак, давайте снова поговорим о характеристиках Вайшнава. Vaishnavas are described in the terms, sometimes in the terms of those 26 qualities or lakshanas. Вайшнав иногда описывает в рамках тех 26 характеристик вайшнавов. And Лакшана. there is a beautiful verse in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22, 78, 80. И есть красивый стих в читании Чаритамрита Мадхья Лила 22, 78, 80. Kripalu akrita adroha satya sarasama nidosha vadanya mridu shuchi akinchana sarva pakara shanta krishnaika sharana akama aniha stira vijita sadguna mittabuk apramata manada amani gambira karuna maitri kavi daksha mauni. A Vaishnava is merciful and defiant, the essence of truth, equipoised, faultless, munificent, gentle, pure, without material possessions, always engaged in beneficial work for all, calm, surrendered solely to Krishna, without desire, indifferent, steady in the control of his 6 lower qualities, each only as required, attentive, respectful, never expecting honor, sober, compassionate, friendly, poetic, expert, and quiet. Преданные всегда милосердны, смиренны, правдивы, беспристрастны, безупречны, великодушны, кратки и чисты. У них нет материальной собственности, и они постоянно трудятся на благо всех. Они умиротворены, преданы Кришне и свободны от желаний. Они равнодушны к материальным приобретениям и не сворачивают с пути преданного служения. Они полностью обуздали в себе 6 недостатков, они едят ровно столько, сколько необходимо, и не опьяняют себя. Они уважительно относятся к другим. Они серьезны, сострадательны и равнодушны к почестям. Они дружелюбны, поэтичны и опытны в делах и неболтливы. So, as Baladeva already mentioned, Krishna Ekasharana, or surrender solely to Krishna, is the Swarupa Lakshana of a devotee, the main essential quality of a Vaishnava devotee. И как сказал уже Баладева, Кришна Эка Шарана, принятие Господа Кришны своим прибежищем является сварупа лакшана любого преданного. This is described sometimes in the term of a locomotive of a train. Это иногда описывается как локомотив у поезда. Krishna Ekasharana is the locomotive, Кришна Эка Шарана является локомотивом, and the rest 25 qualities are like wagons. а остальные 25 качеств являются вагонами. They're following the first one, the Krishna Ekasharana. Они следуют за первым, Кришна Эка Шарана. Now, in this regard, regarding the original position of the soul as a servant of Krishna, devoted to Krishna, Lord Chaitanya said the famous verse. И подчеркивая это состояние, изначальное природное состояние души, которое является вечным слугой Кришны, говорится, Господь Чайтанья Махапрабху сказал:
Jivera Swarupa Hoye Krishnera Nitya Dasa, Jivera Tatastha Shakti, Beda Beda Prakasha. The nature Swarupa of the Jiva is to be an eternal servant of Krishna. Природа дживы — быть вечной слугой Кришны. He Она is и Krishna, He is Krishna's Tatastha Shakti and thus a manifestation which is simultaneously identical and different from him. Она является Таташта Шакти Кришны и представляет собой проявление Господа, которое тождественно Ему и в то же время отлично от Него. So the position of a jiva of being a servant of Krishna is his Swarupa Lakshana. This is his essential quality. То есть положение природы дживы быть вечной слугой Кришны является сварупой. But sometimes this position or this, how to say, quality can be declined. Но иногда это качество может быть может отрицаться. Mhm. Or it can, how to say, it can, this mentality can deteriorate because of the influence of the material energy. Или такой менталитет может изменяться из-за материального влияния природы. Like water. Water usually is liquid and pure. Как вода. Вода, она обычно какая жидкая и чистая. But sometimes, as I said, water can be transformed into ice or steam. Но, как я уже сказала, что вода может трансформироваться в пар или в лед. So in the same way, our original nature, sometimes it can be frozen. И точно так же наша естественная природа может быть заморожена. Again, in Chaitanya Charitamrita Madhya 20:117, it is said, И в читании Чаритамрита Мадхья 20:117 говорится: Krishna Buli Se Jiva Anadi Bahirmukha Ataeva Mayatare Deya Samsara Dukha. Forgetting Krishna, the Jiva becomes averse to him from time immemorial. живое существо, забывшее о Кришне с незапамятных времен, притягивается внешней стороной бытия. Thus, Maya bestows the miseries of the material world unto him. Поэтому иллюзорная энергия майя причиняет живому существу всевозможные материальные страдания. And the only way for such a jiva that was covered by Maya to renounce the Maya is by association with devotees. И единственный способ для такой дживы отказаться от майи — это общение с саду. The more one associate with devotees and listen from devotees, the more one acquire this quality of Krishna Ekasharana, full dedication to Krishna. Чем больше мы общаемся с преданными, с душами, которые предались Кришне, тем больше мы обретаем это качество Кришна Эка Шарана, предания Верховному Господу. And as the result, all other 25 qualities are following. И в результате остальные 25 качеств последуют за этим качеством. So our dedication to the Lord, our mood of dedication to the Lord depends completely on the quality of association that we have. Поэтому наше настроение преданности Кришне полноценно зависит от нашего окружения, с тем, с кем мы общаемся. Okay, then Sanat Kumara Samhita continues. И Санат Кумара Самхита продолжает. Verse 121. 121 стих. A surrendered soul should not worship anyone but him. Предавшаяся душа не должна поклоняться никому, кроме него. One should not bow down before anyone but him. Не следует преклоняться ни перед кем, кроме него. One should not meditate on anyone but him. Не следует медитировать ни на кого, кроме него. And this is really funny. One should not gaze upon anyone but him. И вот это забавное. Не следует смотреть ни на кого, кроме него. So look at your deities. Поэтому посмотрите на своих божеств. Look at the picture of Krishna in your house. Don't look at anyone else. Поэтому смотрите на изображение Кришны в своем доме, не смотрите ни на кого другого. Don't watch TV, in other words. Другими словами, не смотрите телевизор. Don't watch your smartphones. Don't look at the pictures in the Facebook and Instagram and so on. So don't waste your time.
Не смотрите в свой смартфон, не смотрите на Facebook и Instagram, не тратьте свое драгоценное время. Look at pictures of Krishna. Смотрите на изображение Кришны. Let me show you something. Дайте мне вам что-то показать. This is the picture of Madan Mohan Это изображение Мадана Мохан from Madan Mohan Mandir. из Мадан Мохан Да. Мандир. The pujari, the head pujari of Madan Mohan Mandir, Vijay Goswami, he added me to a WhatsApp group in which he's daily posting the pictures of Madan Mohan. Пуджари в Мадан Мохан Мандир, Виджая Госвами, он добавил меня в группу, в которой он каждый день постит, выкладывает фотографии божеств. So in this way, I daily can take the darshan of Madan Mohan from the Madan Mohan Mandir in Vrindavan. И таким образом я могу ежедневно получать даршан Рад Мадана Мохан из Мадан Мохан Мандира во Вриндаване. Mhm. And this is the perfection of eyes. И это идеальность, Это совершенство глаз. совершенство, да. Mhm. And okay, one should not glorify anyone but him. Не следует прославлять никого, кроме него. One should not seek anyone but him. Не следует искать никого, кроме него. Then the next verse is saying, А потом следующий стих говорит: a surrendered soul should not eat the remnants of food eaten by anyone but him. предавшаяся душа не должна есть остатки еды, съеденной кем-либо, кроме него. In other words, a devotee should take only Krishna prasadam. Другими словами, преданный должен вкушать только Кришна прасадам. And this is a very, very, very important vow, let's say, of a devotee to take only Krishna prasadam. И это очень-очень-очень важный обет, так скажем, что преданный будет есть только прасадам. And I want to say, you'd never become serious devotee till the moment you decide that I'm taking only Krishna prasadam. I'm not eating bhoga, unoffered food. И тогда вы никогда вы не едите только прасадам, когда вы не едите бхогу, то есть непредложенную пищу, тогда вы являетесь истинным вайшнавом. Mhm. And the other devotees will never take you seriously till the moment when you are taking only Krishna prasadam. И другие преданные не будут воспринимать вас всерьез до того момента, пока вы не начнете вкушать только прасад. Ahara Shuddhau Sattva Shuddhi, Sattva Shuddhi Dhruva Smriti, Dhruva Smriti Sarva Gratimam Moksha Moksha Laguta Grit. I forgot the last part of this very important verse from Upanishads. Я забыл последнюю часть этого очень важного стиха из Упанишад. But Ahara Shuddhau Sattva Shuddhi, when you take sanctified food, you have a sanctified mind. Но когда ты вкушаешь освященную пищу, у тебя становится освященным ум. When you have a sanctified mind, Dhruva Smriti, you have a very deep memory. А когда у вас освящен ум, у вас очень глубокая память становится. And then as a result, Sarva Grantimam Vipramoksha, all the knots in your hearts are cut, and Vipramoksha, you attain liberation. Or in other words, you are not influenced anymore by the modes of material nature. И тогда все узлы, которые находятся в вашем сердце, разрубаются, и вы достигаете высшего освобождения. И на вас больше не влияют гуны материальной природы. And the process is reverse. И также процесс является обратным. If you eat garbage food, fast food, Если вы едите мусорную еду, фастфуд, unoffered food, непредложенную пищу, your mind will be dirty. у вас будет грязный ум. You'll absorb all the material desires of those cooks that were cooking. Вы примете в себя все материальные желания тех поваров, которые готовили. And you'll become covered again by the modes of material nature. И вас снова накроют гуны материальной природы. And samsara sukha, welcome to the samsara, welcome to the material world.
И добро пожаловать в самсару, добро пожаловать в материальный мир. Therefore, a surrendered soul should never eat any remnants of food, only should eat the remnants of food of Krishna, Krishna Prasadam. Поэтому предавшаяся душа не должна есть остатки еды, съеденной кем-либо, кроме него. Она должна употреблять только Кришна прасадом. One should not wear the garments and ornaments worn by anyone but him. Не следует носить одежду и украшения, которые носил кто-либо, кроме него. So even when you're buying some new clothes, you should offer it on your altar. Когда вы покупаете какую-то новую одежду, вы должны предложить ее на своем алтаре. Anything, even small items like socks, some hats, everything, put on the altar, give it to Krishna first. Да, любую даже самую незначительную вещь, как носки или кепку, что-то вы положите на алтарь для того, чтобы сначала этим насладился Кришна. One should not talk with they who are not devotees of the Lord. Не следует разговаривать с теми, кто не является преданными Господа. And of course, it means don't talk confidential subjects. И это означает не раскрывать какие-то интимные, конфиденциальные темы с кем-то. Some Не- small talks you can have with your neighbors, with your relatives and so on, but you don't talk confidential subjects about the Lord with them. Вы можете говорить на какие-то повседневные темы со своими соседями или родственниками, но вы не будете разговаривать с ними о сокровенных вещах, о Господе. One should not bow down before them or honor them in any way. Не следует преклоняться перед ними или оказывать им какое-либо почтение. Mhm. So now, I think devotees remember those six aspects of surrender, Sharanagati. И так, я думаю, что преданные знают эти 6 аспектов предания Шаранагати. Who knows them? Кто их знает? 1, 2, 3, 4. Okay, 6. Yes. Srila Prabhupada is describing them in some purpose to Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So these 6 items of surrender, they're quite well known amongst devotees. Так Шрила Прабхупада описывает эти 6 качеств в своих комментариях к Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам, и обычно преданные знают эти 6 качеств. Anukulyasa sankalpa pratikulyasa vivarjanam rakshishati vishvaso goptritve varanam tatha atmanikshepa karpanya shadvidi sharanagati. So this is the verse. То есть это стих. The 6 divisions of surrender are acceptance of those things favorable to devotional service, 6 частей предания — это принятие того, что благоприятно для преданного служения, and rejecting the unfavorable things. отказ от неблагоприятного. And when we read this previous verse from Sanat Kumara Samhita, we heard about do things that are favorable to your devotional service. И когда мы прочитали предыдущий стих из Санат Кумара Самхиты, мы прочитали о том, что нужно делать благотворные вещи для нашего преданного служения. Don't worship anyone else. Don't talk about anything else. Don't eat anything else besides prasadam. These are anukul. These are favorable things. Не поклоняться никому, кроме него, не есть остатки пищи после кого-либо помимо него, не поклоняться никому, кроме него. То есть это является как раз этим качеством предания. Then the conviction that Krishna will give protection. Затем убежденность в том, что Кришна защитит. The acceptance of the Lord as one guardian and master. Принятие Господа как своего покровителя или господина. Full surrender and humility. Полное самоотречение и смирение. So these are the 6 divisions of surrender. Итак, это эти 6 частей предания. And the third division of surrender is called Rakshishati Vishvaso, which means faith in Krishna as my only guardian. И
Третья часть этих 6 преданий — это Ракшиш Яшити Вишвасо, вера в Кришну как в моего единственного защитника. And Bhaktivinoda Thakur is elaborating in Jaiva Dharma what does it mean. И Бхактивинод Такур рассказывает в Джайва Дхарме, что это означает. He's saying, Bhagavan Shri Krishna is my only protector. Бхагаван Шри Кришна мой единственный защитник. I cannot derive any benefit whatsoever by practicing Jnana Yoga, Karma Yoga, or Ashtanga Yoga and other such practices. Я не могу получить никакой пользы, практикуя гьяна-йогу, карма-йогу или аштанга-йогу и другие подобные практики. So this symptom is an expression, conviction of a Vaishnava. That's his face. Этот симптом является выражением убежденности Вайшнава и его веры. Mhm. So, in other words, I do not depend on stars, on astrology. Другими словами, я не завишу от звезд, от астрологии. I may use astrology in Krishna's service, Я могу использовать астрологию в служении Кришне, but I understand that finally the main graha, the main star in my life is Krishna graha. но я осознаю, что главная граха, главная звезда в моей жизни — это Кришна граха. Not Mars, not Saturn, and not other stars that usually draw us crazy. Ни Марс, и ни Сатурн, и другие планеты, которые нас сводят с ума. And we should learn to depend on Krishna graha more than on Mars, Saturn, and other stars, sun, or moon. И мы должны зависеть от Кришна граха больше, чем от Марса, Сатурна, Солнца или Луны и других звезд. So in the same way, we do not depend on different amulets, magic mantras, black magic, and so on. И точно так же мы не зависим от черной магии, тантр, заклинаний, мантр и так далее. Sometimes devotees, they have 10-20 kavachas on their necks. Иногда у преданных по 10-20 кавач на шее. I mean, I would not have a problem to have a kavacha with some dust from the place where my Guru Maharaj was born. I mean, it would be the best kavacha I would have in my life. И я не против, если бы у меня на шее красовалась кавача с пылью из того места, где был рожден мой гуру Махарадж. Это было бы самая великолепная кавача, я бы от нее не отказался. Lord Chaitanya, actually, he got some dust from the place where Ishvara Puri was born, and he was eating a few grains of dust daily. Господь Чайтанья, он собрал пыль с того места, где был рожден его духовный учитель, и он каждый день ел по немножку из этой пыли. Mm-hmm. But sometimes devotees, they exaggerate. They have, this Narayana Kavacha, they have Ganesha Kavacha, and everything, every part of their bodies are with those Kavachas. Но преданные, они преувеличивают, и они впадают в другую крайность. У них есть Нарайна Кавача, Ганеша Кавача, а у них все тело этими кавачами прокрыто. We have Tulasi. It's already quite enough to protect us from everything. У нас есть Туласти, и этого вполне достаточно, чтобы защитить нас от всего. So a devotee, he's not depending on those kavachas, he's not depending on those stars, he's not depending on the pleasing different demigods like Shiva, Durga, Ganesha, and so on. И преданному не нужно много кавач, ему не нужно поклоняться или просить защиты у Шивы, Дурги, Ганеши и так далее. Mm-hmm. Because a devotee, he's Krishna Ekasharana, he's depending only on Krishna. Потому что преданный является Кришна Экашарана, он находится под защитой Кришны. Mm-hmm. And in one of his lectures, Srila Prabhupada gives an example of this mentality. И в одной из своих лекций Шрила Прабхупада дает пример этого менталитета. What does it mean, Rakshishititi Vishvaso, or facing Krishna as my only protector? Что означает Ракшиш Яшити Вишвасо или вера в Кришну как моего единственного защитника? And I've sent to Krishna Kanta this quote. I will read sentence by sentence and she will translate. Я послала Кришна Канте эту цитату, и мы будем читать ее предложение за предложением.
So Srila Prabhupada is explaining. Так Шрила Прабхупада объясняет. When we are helpless, we are fearful. Когда мы беспомощны, мы напуганы. And those who are Krishna conscious, they are not helpless. А те, кто обладает сознанием Кришны, они не беспомощны. They know above me there is Krishna. Они знают, надо мной находится Кришна. And in this regard, Srila Prabhupada used a Bengali sayings. И в этом отношении Шрила Прабхупада использовал бенгальскую поговорку. Rake Krishna Marike, Mare Krishna Rakike. If Krishna wants to kill you, nobody can save you. Если Кришна хочет вас убить, вас никто не спасет. If Krishna wants to save you, nobody can kill you. И если Кришна хочет вас спасти, никто вас не убьет. So when you have this faith in this idea, you remain peaceful. И когда у вас есть вера в эту идею, вы становитесь умиротворенным. You are not afraid of the government, you are not afraid of the police, you are not afraid of thieves, so on, because Krishna is protecting you. Вы не боитесь государства, вы не боитесь воров, вы не боитесь ничего, потому что Кришна вас защищает. So Prabhupada is going on explaining. И Прабхупада продолжает, объясняя. Sharanagati surrender means to have firm conviction that Krishna will protect me. Ашаранагати предание означает иметь твердую убежденность в том, что Кришна защитит меня. I'm engaged in Krishna's service, so Krishna will give me protection. Я занят служением Кришне, поэтому Кришна защитит меня. If I work in some ordinary man's service, he gives me protection. Если я работаю на службе у какого-нибудь обычного человека, он меня защищает. So usually the boss who is employing some employees, he's taking care about his staff. Обычно руководитель, работодатель, который нанимает людей, он их защищает. So Prabhupada is continuing. И Прабхупада продолжает. Don't you think if you work for Krishna, he'll not give you protection? Не думаете ли вы, если вы будете работать на Кришну, он не защитит вас? Because we have no faith, therefore we are seeking protection from elsewhere. Это происходит потому, что у нас нет веры, и поэтому мы ищем защиту в другом месте. But Krishna is able. He says, Aham tvam sarva papibhyo mokshayishyami. I shall give you protection from all sinful reactions. Но Кришна способен на это. Он говорит: «Ахам твам сарва пабхепью машья шьями». Я защищу тебя от всех греховных последствий. Srila Radhanath Maharaj has a very wonderful disciple by the name Radhishyam Prabhu. Шиврама? Я переведу сам. Да. У Шилы Радханаты с вами есть замечательный ученик по имени Радhishyam Prabhu. Radhishyam Prabhu, he is a temple president in Pune. Радхишьям Прабhu, он президент храма в Pune. Пуне. And I consider him to be one of the most brilliant minds that we have in our ISKCON. И я считаю, что у него один из самых гениальных умов, которые у нас есть в Исконе. He is a real teacher. I mean, he built a community just by teaching. Он настоящий учитель, он создает общину только обучением. And it's one of the most prosperous and exemplary communities that we have in ISKCON, besides Chopati, this Pune community. И это самое процветающее сообщество, которое у нас есть в Искон, помимо Чопути, вот это сообщество в Пуне. Помимо Чопати у нас Чаупати. Anyway, so Radhishyam Prabhu joined in 91. Радхишьям Прабhu присоединился в 1991 году. And before joining, being born in an Indian family, he was worshiping Lord Shiva. И до того, как он присоединился, он был рожден в семье, которая поклонялась Господу Шиве. And he used to recite some mantras dedicated to Lord Shiva. И он обычно использовал мантры, которые посвящались Господу Шиве.
And at the time when he decided to join the ashrama, brahmacharya ashrama in Chaupati, И когда он решил присоединиться в ашрам в Чаупати, he had the last doubt in his heart. у него было самое последнее сомнение в его сердце. What I'm going to do with those mantras that I'm chanting daily regarding Lord Shiva. Что произойдет с теми мантрами, которые я ежедневно воспеваю Господу Шиве? So he came to Radhanath Swami and he said, И он подошел к Радханата Свами и сказал: that Maharaj, I'm used to chant these mantras. Shall I go on, or will I be able to chant them if I'm moving to the ashrama or not? смогу ли я продолжать воспевать эти мантры, если я перееду в ашрам или нет? Will I be able to worship Lord Shiva or not? Смогу ли я поклоняться Господу Шиве или нет? And Ratnat Maharaj said, okay, of course, Lord Shiva is the greatest devotee, so don't worry, you can worship Lord Shiva. И Радханат с вами сказал, что Господь Шива является самым лучшим преданным, поэтому никаких проблем, ты будешь поклоняться ему. And then Radhisham Prabhu again asked, but what about those mantras that I'm chanting daily? И тогда Радхишам Прабху сказала, что по поводу тех мантр, которые я воспеваю ежедневно. And Maharaj said, you can chant any mantras, no problem. Махарадж сказал, ты можешь воспевать любые мантры, которые захочешь, никаких проблем. But then Radhanath Maharaj said, but actually these things are not quite necessary for you. И затем Радханат с вами сказал, но на самом деле эти вещи не обязательны для тебя. Why? Because by worshipping Krishna, you'll automatically worship Lord Shiva. Почему? Потому что, поклоняясь Господу Кришне, ты автоматически поклоняешься Господу Шиве. By putting water on the roots, you automatically you're providing water to the whole tree. Потому что, поливая корни дерева, ты автоматически даешь воду его ветвям. So Krishna is the root of the universe. А Кришна является корнем Вселенной. And all the branches, the trunk of the tree are the demigods who are receiving water when we are worshipping Shri Krishna. А ствол дерева и его ветви, они являются полубогами, которые также получают воду, когда мы питаем водой Господа Кришну. So no need to depend on other gods or to worship them separately. Поэтому нет никакой необходимости поклоняться другим богам отдельно от Кришны. And maybe here in the West, this is not quite an actual, how to say, situation, but for Indians, this is a thing. И, возможно, для нас это необычная ситуация, но для Индии это очень существенно. Okay, let's go on explaining this point of Krishna Ekasharana, and I'll read another quote from Srila Prabhupada regarding that. Давайте продолжим говорить про Кришна Экашарана. Я еще одну цитату Шрила Прабхупады вам дам. One point of surrender is to believe that Krishna will protect me. Один из пунктов предания — это верить в то, что Кришна защитит меня. Just like a small child has got full faith in his mother. Так же, как маленький ребенок полностью верит в свою маму. My mother is there is no danger. Confident. Моя мама здесь, опасности нет, уверена. I have seen it. Everyone I have got. I'll narrate one practical experience. Я это видел, всех, у меня все есть. Я расскажу вам один практический опыт. In Calcutta in my younger days, I was traveling in tram, and my youngest son, he was with me. В Калькутте, когда я был моложе, я путешествовал на трамвае, и мой младший сын был со мной. He was only 2 years old, or 2.5 years old. So the conductor, out of a joke, asked him, "Give me your fare, give me your ticket." Ему было всего 2 года или 2,5 года, поэтому кондуктор в шутку попросил его: «Дайте мне, пожалуйста, свою плату за проезд». So he first of all said like this, "I have no money." И поэтому он прежде всего сказал так: «У меня нет денег». So the conductor said, "Then you have to get down."
И тогда кондуктор сказал, ну тогда выходите. And my son immediately said, А мой сын сразу сказал, "Oh, but here is my father." так вот мой отец. And Prabhupada made some gesture and was laughing. И Прабхупада показал какой-то жест и засмеялся. You see, you cannot ask me to get down. My father is here. Видите, вы не можете попросить меня сойти с трамвая, здесь мой отец. You see, so this is the psychology. Видите, и так такова психология. If you have approached Krishna, then even the greatest fear will not agitate you. Если вы постигли Кришну, то даже величайший страх не сможет смутить вас. That's a fact. Это факт. So this is the core of our devotional life, depending only on Krishna, on nothing else. Это является ядром нашей духовной жизни, преданного, зависеть только от Кришны и ни от кого другого. And a surrendered disciple, he is learning exactly that, to always remain dependent only on Krishna and on nothing else. И преданный ученик, он учится именно этому, быть зависимым только от Кришны и ни от чего и ни от кого другого. Now, this aspect of surrender, Rakshishati Vishwasor, facing Krishna as my only protector, has another important aspect. Итак, этот аспект Ракшишьяшити Вишвасо, вера в Кришну как моего единственного защитника, имеет и другой аспект. This aspect is the aspect of a kind of like spiritual chastity. Этот аспект является аспектом духовного целомудрия или верности. And this subject was touched by Patanjali Muni in his Yoga Sutra. Который затронул Патанджали Муни в Йога-сутре. Yoga Sutra 132 is saying, Йога-сутра 1.32 говорит, Tat pratisheda artham eka tattva abhyasa. For removal of these obstacles and other dirty things, mental concentration on one principle should be practiced. для устранения этих препятствий и сопутствующих симптомов или других неблагоприятных вещей следует практиковать умственную концентрацию на одном принципе. So Krishna Eka Sharana means I surrender only to Krishna. I depend only on Krishna. Итак, Кришна Эка Шарана означает, я завишу только от Кришны, я преклоняюсь только перед Кришной. And here Patanjali is saying Eka Tattva Abhyas. Depend only on one truth. И Патанджали Муни говорит, эка татва абхья, то есть зависит только на одном принципе. When Srila Prabhupada was approaching his time of departure from this world, Когда Шрила Прабхупада приближался к моменту покидания этого мира, some of his senior disciples, they were approaching different astrologers, Jyotish, to consult about what would happen with Srila Prabhupada. некоторые из его старших учеников, они брали консультацию у джотиш-астрологов для того, чтобы понять, что будет со Шрилой Прабхупадой дальше. And most of those astrologers, they predicted the recovery of health of Srila Prabhupada. И большинство этих астрологов, они предсказали восстановление здоровья Шрилы Прабхупады. But there was only one astrologer. His name was Oja. He was from Delhi. And he saw things quite differently. И был один астролог Оджа из Дели, он по-другому видел вещи. And he looked at the transit of Saturn in relation to Srila Prabhupada's 8th house. И он посмотрел на транзит Сатурна 8-го дома Шрилы Прабхупады. And he predicted that the dear devotee of the Lord, Srila Prabhupada, soon will go back to Goloka Vrindavana. Что преданный Шрила Прабхупада в скором времени вернется на Голоку Вриндавану. But then Oja said, but Но затем Оджа сказал, но if he will chant a Mahamrityunjaya mantra, then he may live for a while longer.
Если он будет читать Махамритюм Джая мантра, он протянет еще немного дольше. Almost you've heard about this Mahamrityunjaya mantra. Кто? Кто из вас слышал о Махамритюм Махаджая мантра? This mantra appears sometimes in the yoga cycles, maybe you heard it from some astrologers, but it's quite known, at least here in Bucharest. Every respectful yogi knows about this mantra. Эта мантра широко известна в кругах йогов и тех, кто занимается практиками. По крайней мере, здесь, в Бухаресте, каждый уважающий себя йог знает об этой мантре. So when Srila Prabhupada heard it, he was quite weak, but he started to laugh. Когда Шрила Прабхупада услышал об этом, он был довольно слабым, но когда он услышал, он засмеялся. And then smiling, he said, "No, I'll chant only Hare Krishna Mahamantra." И тогда, улыбаясь, он сказал: нет, я буду воспевать только Харе Кришна Махамантру. And the present disciples, they felt a wave of very deep conviction from Srila Prabhupada, a wave of single-minded focus on just only one principle, Ekatattva Abhyas. I'll chant only one mantra, that's it. И тогда его ученики почувствовали эту волну, это состояние ума, в котором Шрила Прабхупада проявлял экататва абьяас, концентрацию на одном единственном принципе, на воспевании одной единственной мантры. And the disciples, in a kind of like spontaneous way, they immediately shouted, Jai Srila Prabhupada. И тогда спонтанным образом его ученики закричали: «Джай, Шрила Прабхупада!» So this Ekatattva Abhyasa is a kind of like a part of Krishna Ekasharana, let's say. Итак, этот эко-татва абьяс является частью Кришна Эка Шарана. That if you surrender to a form of the Lord, you stick to that form, you stick to that worship. Don't be diverted by anything else. И если вы выбрали форму поклонения, не отклоняйтесь от этой формы, не будьте отвлечены на что-то другое. Sometimes devotees have on their altars Иногда у преданных на алтаре находятся Lord Jagannath, Lord Rama, Lakshmi Narayana, Lakshmi Nrsimha, Radha Krishna, Gaura Nitai, different shalagrams, different Giriraj Shilas, Bana Shilas, Det Shila, and so on and so on. В общем, все эти божества находятся на алтаре у преданных. Да. На русском это говорится дружба народов. Anyway, I don't know how to say it in English, but so everybody is there just in case. И все эти божества так, на всякий случай. And in India, sometimes you can see, besides some different deities, you can see some pictures of even present politicians. И вы можете видеть также фотографии настоящих президентов и политиков, которые в настоящий момент правят страной. I'm speaking about India sometimes, not everywhere, but in some places. Я сейчас говорю об Индии, не про нас, но в некоторых местах это еще сохранилась традиция. Not during this election, but during the previous election of Donald Trump. Не во время этих выборов, но предыдущие выборы Дональда Трампа. Some Indians, they were worshiping Donald Trump just to help him to win the election. Некоторые индийцы, они поклонялись Дональду Трампу для того, чтобы помочь ему выиграть в выборах. So anyway, Krishna Ekasharana means don't worship Donald Trump. Кришна Экашарана означает: не поклоняйтесь Дональду Трампу. You should worship Shri Krishna, Govinda, that's it. Вы должны поклоняться Шри Кришне, Говинда, и все. Меня слышно? Кришна Канта, да? Потому что у меня Да-да. связь. Ага. Okay. Vishwapalaka wrote that yes, somebody already started to worship Elon Musk. Yeah. So
Ekatattva Abhyas means you have one guru, worship your guru. Эка-татва абьяс. У вас есть гуру, поклоняйтесь только своему гуру. We have Parameshvara, Shri Krishna. He's the Supreme Lord. Worship the Supreme Lord. У нас есть Парамешвара, Шри Кришна, Верховный Господь, поклоняйтесь Верховному Господу. And we have the best mantra, which is called Maha Mantra. We should worship the Maha Mantra, Hare Krishna Maha Mantra. У нас есть лучшая мантра, Маха-мантра. Мы должны поклоняться Маха-мантре, Харе Кришна-мантре. Recently, somebody was giving some arguments that Lord Chaitanya wasn't chanting Hare Krishna mantra. Кто-то недавно спорил о том, что Господь Чайтанья не воспевал Махамантру. Sorry, dear Prabhu, but you haven't read neither Chaitanya Charitamrita nor Chaitanya Bhagavata. Но извини, дорогой Прабhu, ты не прочитал ни Чайтанью Чаринамриту, ни Chaitanya Bhagavata, Чайтанья Бхагават, where the Hare Krishna Mahamantra appears quite a few times in both of these books. где Харе Кришна Махамантра появляется довольно часто в этих описаниях. Mhm. And this Ekatattva Abhyas, or concentration on one truth, one path, also means И также эка-татва абьяс, исследование на одном принципе, также означает Guru Karan, which means I learn only from my spiritual master. гуру карана, что означает, что я учусь только у своего духовного учителя. I'll give up my independence and I'll stick to the teachings of my spiritual master. Я оставлю свою независимость, и я буду следовать учениям своего духовного учителя. Again, like Radhisham Prabhu remembers И Радхишьям Прабhu помнит, that once he asked Radhanath Swami однажды он спросил Радханатха с вами, that Maharaj, I'll not be able to ask you directly some questions that I have, especially during the time when you are absent, when you are traveling around the globe. Махарадж, я не смогу вам задать какие-то вопросы лично, особенно когда вы будете путешествовать по миру. What shall I do in those situations when I would need some answers from you? Что я должен буду делать, когда мне нужно получить от вас какие-то ответы? And Radhanath Swami gave a brilliant answer. И Радханат с вами дал гениальный ответ. He said Он сказал, that if previously you got, for example, 4 instructions from me and you followed them, что если прежде ты получил от меня 4 инструкции, наставления и следовал этим наставлениям, then when you'll confront with the 5th situation, just because previous 4 times you followed my instruction, you'll intuitively know what to do in this 5th situation now. и благодаря тому, что ты ранее следовал тем 4 наставлениям, которые ты получил от меня, ты автоматически выберешь правильное решение для того, чтобы следовать в случае этой 5-й ситуации. So in other words, a disciple who is used to follow Guru's instruction one after another, sometimes when he'll not be sure, he'll still be inclined to do the right thing. Just why? Because he's Guru Karan, he's following. И таким образом ученик, который привык следовать наставлениям своего духовного учителя, одно наставление за другим приводит в действие, он будет автоматически склонен по своей природе выбирать в случаях сомнения именно то решение, которое было бы правильным, так, если бы он посоветовался со своим духовным учителем напрямую. So Guru Karan means to remain chaste to your Guru and to follow exactly his instructions, only his instructions. Так, гуру каран означает быть верным, целомудренным по отношению к своему учителю и исполнять только его наставления. Okay, dear devotees, do you have power of concentration? Because I can go on, but I don't know about you. If you want, we can go on. If not, we can leave it for the next time, next verses. If maybe you have questions, what should we do? Shall I go on, or you have some questions and you want to discuss something?
Дорогие преданные, мне нужно понять, насколько у вас осталось много внимания и концентрации, потому что я могу продолжать еще долго, но мне нужно понять, состояние ли вы продолжать слушать мою лекцию. Мы можем с вами сейчас начать задать вопросы и остановиться на этом, или мы можем с вами дальше продолжать. Как вы чувствуете? Any opinions? Any ideas? Какие-то мнения, идеи? Okay, I can see two raised hands, so we have two questions at Так, least. я вижу две поднятых руки, у нас два вопроса. We have three, four. 3, 4. Usually it takes times to respond to questions. 5. Okay, then I'll mark the verse where we are reading for the next time. Тогда я помечаю стих, на котором мы остановились для следующего раза. And we'll continue next time. И мы продолжим с вами в следующий раз. Okay. So, Radhakanta, you are first. Therefore, please, if you have a question, then you can ask Радхаканта, it. вы были первой, поэтому если у вас есть вопрос, можете его задать. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде, слава вам. Спасибо большое за восхитительную лекцию. У меня 3 вопроса, короткие. 2 из них про алтарь. Первое, мы должны поклоняться тому изображению на алтаре, которое у нас есть. И стандартное, если нет божеств, изображение, алтаря исконно, но стандартное. Как быть, если это изображение, на нем сознание не фиксируется, а фиксируется на другом изображении Рады Кришны? Можно ли тогда, согласно тому, что вы сказали, взять это изображение и поменять его? Вот первый вопрос. Хари Кришна. So the first question is about the picture of the deity, because we have standard altar with a standard изображение. Picture. Yes, with the standard picture of the deities, what to do if mind is not concentrating on this concrete picture and it's jumping from one to another? Can we change it in this situation? I strongly recommend to devotees to put those pictures on the altar that really are attractive to you. Я очень четко рекомендую преданным ставить на алтарь те изображения, которые вас привлекают. So don't put just any pictures. It should be pictures that you are attracted. Поэтому не ставьте какие угодно изображения, ставьте именно то, что вам нравится и что по-настоящему вас привлекает. But it should not be pictures from Indian movies. Но это не должны быть изображения из индийских фильмов. Try to pick some pictures that are made especially by the BBT artists. Выбирайте те изображения, которые были сделаны художниками из BBT. Because usually they were following Srila Prabhupada's instructions about how to drown Krishna and so on. Потому что они следовали наставлениям Шрилы Прабхупады о том, как должен выглядеть Кришна и так далее. And also their devotees don't use pictures that are made now by AI, by artificial intelligence. They're horrible. И, пожалуйста, дорогие преданные, не используйте изображения, созданные искусственным интеллектом, они ужасны. They're, how to say, kind of like commercially beautiful, but they're lifeless. Они, так сказать, для коммерции они восхитительны, но они безжизненны. Therefore, I'm usually quite attentive about the artist and his or her picture that I'm choosing. Поэтому я очень внимателен на художника и на изображения, которые он или она использует. Спасибо большое. То есть можно использовать фотографию божеств, которым поклоняется, кто-то другой, значит? Да. Мгм. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос тоже про алтарь. Про лишние вещи вы сказали. Вот
Ну, ладно, конкретно спрошу про себя. Вот у меня на алтаре однажды мне подарили там сережку из майпурского храма Шримати Радарани, потом привезли камушек с Варшаны, потом через 3 года еще один камушек с Варшаны, потом сказали, наклейте ему глазки, глазки клеить я не стала, но просто вот камушки лежат. Такие вещи имеют место быть, право быть на алтаре? Mhm. Mataji received some gifts, and Gurudev told about the altar, and it has to be. It doesn't have to have many things, a lot of things on this, because it's a sacred place. So Mataji received some gifts, some stones from Varshana, some earrings from the deity, and also she was advised to put some ice on the stones, but she didn't do that yet. So those things, do they have place on the altar or not? I have a separate box for them. У меня для них отдельная коробка. And here you can see this is a big bag from Guru Maharaj. И вы можете видеть, что это для четок мешочек от Гуру Махараджа. That's his socks. Носки его. Then I have a stone from Varshana here. И у меня здесь камень из Варшаны. I have water from Yamuna. Вода из Ямуны. And I have some items from Srila Prabhupada that I received recently in New York. И есть также несколько предметов от Шрилы Прабхупады, которые я недавно получил в Нью-Йорке. But I don't put it quite on the altar. It's in the altar, but not on the altar. Но я не совсем на алтарь их кладу, они находятся в алтаре, но не на алтаре. Mhm. And you can have the altar, and you can keep a small box nearby the altar where you can put all those things. У тебя может быть алтарь, и также может быть рядом с алтарем коробка, в которую ты будешь складывать эти небольшие предметы, которые связаны с ним. Mhm. Otherwise, I would recommend on the altar just to put the picture of Panchatattva, picture of Radha Krishna deities that attracts your eyes and your heart. Picture of Lakshmi Nrsimhadev, Shri Guru Parampara, picture of Srila Prabhupada and of the spiritual master. And otherwise, don't put some small items between those pictures. Otherwise, your consciousness will be distracted. И так можно поместить на алтарь только изображение божеств. У вас может быть Панчататва, Рада Кришна, именно то изображение, которое греет вашу душу, которое вас привлекает. Лакшми Нарисимхадев, Гуру Парампара, изображение вашего духовного учителя и Шрилы Прабхупады. И вот это и будет на алтаре, а остальные вещи, как сказал Гурудев, в коробочке. Yes, other items you just keep in a box, keep it nearby, but the altar, you just concentrate on those classical pictures that we usually have on our ISKCON altars. Спасибо. Что Да. не- Я ждала перевод. Это то, что повторила, то, что я повторила. То есть классические изображения, которые есть на алтаре, и остальные маленькие вещи, типа камней и сережек, складываем в коробочку и рядом с алтарем в этой коробочке держим. Спасибо, Гурудев. Еще маленький вопрос, тоже сейчас про алтарь появился. Если Туласи Махарани нету как дерева, видела у преданных у кого-то изображение фотографии Туласи дерева, а у кого-то Вринда Деви. Во-первых, нужно ли, если нету Туласи в доме, нужно ли это изображение помещать на алтарь? И если да, то какое? Фотографию или рисованное изображение Вринда Деви? The question is about tulasi. If we don't have the plant itself at our house, should we put on the altar the picture of it? And actually, if we put the picture, should it be the photo of the plant itself, or it should be Vrinda Devi painted? And should it be put on altar or not? For now, I would recommend to you to put a picture of Tulasi Devi, not of Vrinda Devi. Сейчас, на настоящий момент, я бы рекомендовал тебе поставить фото Туласи Деви, а не Вринда Деви на алтарь. In 10, 15, 20 years, we'll
we'll change it to Vrinda Devi. But for now, let it be Tulasi Devi. Через 10-15 лет мы поместим туда Вринда Деви, но сейчас достаточно Туласи Деви. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. И еще один вопрос, пожалуйста. Вы сказали, преданные должны есть только прасад, это очевидно. А прасад Кришна принимает сначала это бхога, и как и все у нас, бхога может быть разного уровня, там, из магазина или то, что приготовлено. И вопрос, как понять, в какой момент уже нужно ужесточать стандарты, и, например, уже хлеб из магазина неприемлем, либо печешь, либо не ешь. В какой момент? Это говорит духовный учитель в какой-то момент? Или как это понять, что пора уже что-то менять? We talked today about taking only prasadam, and bhoga for prasadam can be on different levels. It can be more pure, or it can be just bought from the shop. How do we distinguish the standard for the prasadam? If we still can buy it from the shop, or we can only eat bread if we cooked it, and who is establishing those standards? Should you hear it from your guru, or should you consider it yourself? I think you should try to be reasonable, independent in your feelings of when and what standards start to follow. Я думаю, что ты должна быть очень благоразумной и видеть по времени, месту и обстоятельствам, чувствовать свое состояние, насколько ты можешь повысить стандарты и следовать им. Sometimes devotees don't have the possibility to make their own bread, and they have to buy it from the shops. Иногда у преданных нет возможности готовить свой собственный хлеб, и они должны покупать его в магазине. This is, of course, not the best bread, but still it can be offered to Panchatattva in the home. Это не самый лучший хлеб, но он все же может быть предложен панчататве дома. I remember in 90s we were taught that if you are buying such kind of bread, you can still put it over the fire for a few minutes and in a kind of like purify it. В 90-х нам говорили, что когда вы покупаете такой хлеб, вы можете подержать его над огнем несколько секунд, таким образом очистить его. Anyway, but what I want to say that we have in some circumstances, sometimes we have the situation when we don't have the time to cook, for example, the bread, yes, and then we have to buy it. Но что я хочу сказать, что в определенных обстоятельствах и условиях у нас нет возможности купить хлеб, и тогда мы просто покупаем его. And you cannot offer it to Radha Krishna deities, but you can offer it at home to your Panchatattva pictures. Вы не можете предложить его изображением Радха Кришны, но вы можете предложить его изображению Панчататвы. And maybe first 5 years of my Krishna consciousness, I was eating the bread that I bought in the shops. Of course, I was offering it, and I was taking it. Первые 5 лет своего сознания Кришны я потреблял магазинный хлеб, я его покупал, но, разумеется, я его предлагал на алтаре. But then I decided that it's time now to change this standard, and Moksharupa started, Guru Mata started to cook, and she's doing the best bread ever. I mean, she really knows how to make very, very tasty bread. And we have the standard that we never buy bread in the shop. И после этого, через 5 лет, я решил, что теперь настало время повысить этот стандарт. И Мокшарупа Гурумата начала готовить хлеб, и она действительно в этом разбирается. Она знает, как приготовить по-настоящему вкусный, у нее самый лучший хлеб. И поэтому мы не покупаем магазинный, мы с тех пор, у нас стандарт, что мы не едим хлеб из магазина, мы печем свой. Then in time, sometimes I was invited to devotees' home. И иногда я был приглашен в дома преданных. And devotees were playing with those beer without alcohol. И преданные играли с этим пивом безалкогольным.
And in time, I decided that, okay, this is not for me anymore. И со временем я решил, что вот это уже не для меня. Then the most tough for me was I'm not eating chocolate. This is a really tough one. И у меня были и другие вещи, как, например, больше не есть шоколад. Вот это было самым сложным. Sometimes, rarely, when devotees are giving it to me, or when I'm at somebody's house, or when I'm really depressed, I need something. Иногда, очень редко, когда преданные мне предлагают, будучи у них в доме в гостях, они предлагают мне шоколад, или когда я по-настоящему нахожусь в какой-то депрессии, тогда это просто необходимо. Well, I'm not saying that I'm into depressions, but sometimes I feel that, okay, I just need a piece of it, and that's it. Не могу сказать, что я постоянно нахожусь в депрессивном состоянии, но когда я подавлен, я думаю, так, все, настал момент, теперь мне нужен кусочек шоколадки. But I'm not exaggerating with it. Но я этим не злоупотребляю. I'm not eating it daily Я ежедневно его не ем. and even weekly or monthly. Даже каждую неделю или каждый месяц я его не ем. It's a rare thing. Это действительно редкая вещь. And I'm trying to keep things in a way that I will eat only sattvic foods. Я стараюсь организовывать вещи таким образом, что я ем только сатвическую пищу. So it came like an inner feeling that it's time. Это пришло как внутреннее ощущение, что теперь пора. Mhm. And you'll have your own inner schedule of deciding when it's time to renounce that or this thing and so on. И тогда вы почувствуете, когда настанет ваш момент для того, чтобы отказаться от каких-то вещей и повысить свой стандарт. But now you do whatever you are able to do. Don't do it artificially. Но сейчас нужно делать то, что вы можете позволить себе делать, не делайте это искусственно. But at the same time, you should know the standards and step by step go in that direction. Но в то же время вы должны знать стандарты и постепенно, шаг за шагом двигаться в этом направлении. I renounce soya also. I'm not eating soya. I mean, those soya products, they're heavy for me. Я также отказался от сои. Соевые продукты, они слишком тяжелы для меня. Mhm. And as soon as we'll have in Bucharest, we'll have our Govinda Cafe. I'll not going anytime. I'll not go anymore with devotees to some pizza parties in the downtown of Bucharest. Of course, it's also once a year. It's happening usually before Christmas, and we are already planned to go with devotees for that. But I mean, I'm not doing it regularly. It will be just once a year, and as soon as we will have a Govinda restaurant, finish with that also. И как только у нас появится в Бухаресте ресторан Говинда, я точно так же перестану ходить с преданными в кафе или пиццерии. Сейчас это еще происходит, и мы уже запланировали поход в ресторан с преданными, но это перед Новым годом, и это происходит раз в год. Но как только у нас появится собственное заведение, мы туда больше ходить не будем, потому что это другой уровень, другой стандарт. For me, it's a way to spend some time with devotees, and we don't have yet a facility to do it in a Govinda Sattvic restaurant, but for me, it's a way of keeping in touch with devotees. And otherwise, I want to say that these standards should be followed naturally. Don't force it, and it will come. You have to have your own inner feelings when the time is coming for what steps to do. Для меня это является способом провести время с преданными, пообщаться с ними. И пока что у нас нет возможности провести это сатвическим образом в ресторане Говинда. Но когда наступает время и ощущение, что эти стандарты можно повысить и можно принимать только сатвическую пищу, которую вы почувствуете, тогда это нужно делать.
Спасибо огромное, дорогой Гурудев. Я поняла. Спасибо. Харе Hare Кришна. Krishna. Ямуна. Ямуна младшая. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо вам большое за лекцию, очень вдохновляющая, очень рада всех видеть. У меня такой вопрос. Почему не приходит вера в то, что Кришна защищает, и что с этим делать? Вот, потому что на каком-то базовом уровне, ну, такое внешнее, то есть, ну, как сказать, заставляешь себя, да, думать, что ну да, вот за все приходит там благодарности, Кришне спасибо. Ну и действительно, да, там я понимаю, что даже то, что вот я встретила духовного учителя, у меня есть общение с духовными братьями и сестрами, это большой подарок Кришны, ну и он меня таким образом тоже защищает. Но внутри, ну внутри, я не чувствую вот именно вот этой внутренней настоящей веры в то, что это, ну, приходит, что это есть. Я не чувствую какой-то вот этой вот, как сказать, такой связи, ну, как бы тонкой. То есть она в какой-то момент она прям проявляет, и ты такой: "Да, все, что у меня есть, вообще спасибо". Я прям чувствую, что, ну, то есть как-то без привязанности относишься и действительно за все благодаришь. Но в основном я понимаю, что это, м, ну, не приходит. Вот. И что с этим делать? Как с этим работать? Вот. Спасибо. The question is about believing that Krishna is your supreme protector and Lord, because the basic level of this kind of faith is external. So you're grateful that you have this and that, and you try to believe that everything what you have, it comes from Krishna. For example, right now Mataji have met her spiritual teacher, and she also have communication with her spiritual brothers and sisters, and somehow she understands that those things were through the grace of Krishna, but at the same time she doesn't feel this very subtle, very thin connection with Krishna, after which she could say that actually what she has, it actually came from him, and she is fully, wholeheartedly is grateful. So what to do with this feeling that has not come yet, that he is my all one and only, and he's my supreme protector? I want to say that sometimes I had this feeling in my life Я хочу сказать, что иногда у меня в жизни было такое ощущение, that Krishna left me and I was walking alone. что Кришна меня оставил, и я шел в одиночестве. But then after some time, in retrospective, I could understand that actually Krishna was really, really protecting me like anything. Но потом, после этого, ретроспективно, оглядываясь на ситуацию, я мог сказать, что именно в тот момент Кришна защищал меня как никогда раньше. So seems to be that since we are covered by the modes of material nature, sometimes we are feeling Krishna's presence and sometimes we are not. И судя по всему, когда мы находимся когда мы живем этой жизнью, нас покрывают гуны материальной природы, и мы не в состоянии увидеть, насколько сильно защищает и помогает нам Кришна. It's like a piece of iron which is covered by rust. It cannot be attached to a magnet. Это как кусок металла, покрытый ржавчиной, который не может присоединиться к магниту, прикрепиться. So the purer our consciousness is, the more we are feeling Krishna's presence in our life. И чем больше наше сознание очищается, тем больше мы чувствуем присутствие Кришны в своей жизни. And now on the level of anishtata bhakti or unsteady devotion, our consciousness is fluctuating. И сейчас на уровне аништата бхакти или преданный, который еще находится в смятении, невозможно почувствовать полноценно присутствие Кришны. На уровне неустойчивого преданного служения. Therefore, sometimes we are feeling, sometimes we don't. Поэтому иногда мы чувствуем, иногда нет. But for that we need to have faith. Но для этого у нас должна быть вера. Faith means that I go on doing the right thing. I feel it, I don't feel it, but I do the things that should be done in my life as a life of a devotee.
И это означает делать правильные вещи, вне зависимости от того, чувствуешь ли ты, что их хочешь делать, или не чувствуешь, что ты хочешь это делать, желания у тебя нет. Но ты их делаешь, потому что именно это приведет тебя к очищению ума и к возвышенному сознанию о Кришне. And also, I would add to that we have every devotee should work on developing his inner prayerful life. Еще я хочу добавить, что каждый преданный должен прогрессировать в своих внутренних молитвах, искренних общении с Кришной. Mhm. We have to learn to pray Мы должны научиться молиться, because prayer is a very, very sure way of feeling and staying connected with Krishna always. потому что молитва — это самый надежный способ и верный, чтобы почувствовать эту связь с Кришной. Mhm. Prayers doesn't have to be very long. They can be short prayers. А молитвы не должны быть обязательно длинными, они могут быть короткими. But those short prayers, they immediately focus our attention on Krishna and we feel a response from him. Но эти короткие молитвы, они концентрируют наш ум на Кришне, и мы немедленно чувствуем ответ от Него. Mhm. So, this I would have to say regarding your question. Ну вот это бы я хотел сказать по поводу твоего вопроса. Спасибо большое за ответ. Hare Krishna. Okay, Андрей. Примите поклоны, дорогие преданные, дорогой Гурудев, Харе Кришна, вся слава Шри Прабхупаде. Дорогой Гурудев, простите заранее за мой дилетантизм и, может быть, некий вызов в своем вопросе. Вот вас не было долго с нами, ваших даршинов. Мой ум несколько раз входил в такое неприятное состояние из-за этого. Вот хотелось бы ваши рекомендации. В момент болезни гуру или еще каково должно быть умонастроение ученика? Какие мысли должны быть обязательны, каких мыслей не должно быть обязательно? Надеюсь на понимание. Харе Кришна. Gurudev was absent for a while, and Prabhu had some mind speculations and thoughts, and he wanted to ask what is the appropriate state of mind of a disciple when he doesn't receive darshan of his guru, or when guru is sick, or when we have to stay one-on-one with our not so elevated thoughts. What thoughts should be there, what thoughts we should avoid and forbid our mind to think of them. In our Vaishnava culture, actually, this is a very, very good question. So don't feel uneasy regarding it. На самом деле это очень важный вопрос, поэтому ты не должен чувствовать себя обремененным, когда ты пытаешься такие вопросы задавать. And where is Andrei? Because he disappeared from the screen. Well, I see him. Okay. First of all, before initiation, you have the right to put this type of questions, and you should ask them. В первую очередь, перед инициацией у тебя есть полное право задавать такие вопросы, и ты должен их задавать. So it's besides being a good question, also you have the right to put them. So don't worry. Помимо того, что это замечательный вопрос, у тебя также есть полное право такой вопрос задавать. But in our Vaishnava culture, we are taught Но в нашей вайшнавской культуре нас учат to think that when the spiritual master is sick, думать, что если наш духовный учитель болен, it's actually his lila, это его лила, which allows him to go deeper in his own bhajana. которая позволяет ему еще более углубляться в своей баджане. And I've seen it on the example of my own spiritual master, И я видела это на примере своего собственного духовного учителя, that when sometimes he was sick, когда иногда он был болен, he
went deeper into his sadhana, into his prayer, into his dependence on Krishna mood. Он углублялся в своей садхане, в своих молитвах и в своей зависимости от Кришны. And the Vedas are teaching us that the spiritual master sometimes is available, sometimes not. И Веды нас учат, что иногда духовный учитель доступен, иногда нет. And there is this classical example from Rig Veda И есть классический пример из Ригведы, regarding how the disciples are learning from the spiritual master. по поводу того, как ученики учатся у духовного учителя. And there is the Rig Veda is giving the example of frogs. И Ригведа дает описание лягушек. I think you have seen on the shore of a lake, sometimes, especially after the rain, Я думаю, что вы видели на берегу how озера, особенно после дождя, the frogs, there is a special word in English, I don't remember it, but the frogs are singing. что лягушки, есть особое слово на английском, которое я сейчас не вспомню, но эти лягушки, они поют. So the idea is that one frog is singing, then the other frogs are repeating. И идея в том, что одна лягушка начинает петь, а все остальные начинают повторять. Mhm. And then after the frogs were singing like that for a while, the rain is starting. И после того, как лягушки начинают петь таким образом, начинается дождь. And then after the rain, the lake is quiet for some time. А потом после дождя озеро замирает и замолкает на какой-то промежуток времени. So in the same way, this is the dynamic of relationship between guru and disciple. Таким образом, это такая же динамика взаимоотношений, как у гуру и ученика. The spiritual master is thinking, Духовный is speaking. духовный учитель говорит, Then the disciples are repeating. ученики повторяют, Then the rain is coming, which means some realizations are coming upon them. а потом наступает время дождя, это означает, что определенные реализации происходят в их жизни, их сознании. And then things are becoming quiet. Everybody is thinking about those things that came from above. А потом все замирает и успокаивается, и все думают про те вещи, которые пришли к ним. Mhm. So this is one thing that I would like to say. Это первое, что я хотел бы сказать. Another thing that I would like openly to express to devotees. А вторая вещь, с которой я хотел бы открыто поделиться с преданными. I don't want to transform into a mechanical speaker, Я не хочу превратиться в механического спикера, into a performer artist who is just working on the scene and is doing his artist duty in the frame of the schedule that he has. в какого-то выступающего артиста, который постоянно выступает на сцене и пытается сделать свое шоу еще более лучшим. And you know, artists sometimes they have the contract and they have to sing. They feel horrible, but they have to sing. And they have to sing to smile, they have to perform and so on, you know. Вы знаете, у артистов есть договора заключенные, из-за которых они должны петь, даже когда они чувствуют себя ужасно. Они должны выступать на сцене, они должны улыбаться, несмотря на свое состояние. So sometimes when I'm feeling this inner feeling that, how to say, that it transforms into something mechanical, I don't want to be false. I want to be natural. I want to share with you my spiritual energy that I'm getting it from my spiritual master at those times when I feel that I can do it in a true way. И поэтому я не хочу становиться механическим, делающим повторяющиеся движения, потому что я хочу делиться с вами из своего сердца, из своего духовного опыта, который я получаю, в свою очередь, от своего духовного учителя, его духовную энергию, которой я потом делюсь с вами. И в тот момент, когда я чувствую, что я не в состоянии или не способен поделиться с вами такой энергией,
Я отступаю для того, чтобы потом вновь, когда я нахожусь в состоянии ресурса, дать вам этой энергии больше. And you, as disciples, you should be very, very careful И вы, как ученики, вы должны быть очень-очень осторожны. because sometimes we have this mood of exploiting our spiritual master. Потому что у нас иногда появляется это умонастроение эксплуатировать нашего духовного учителя. We are like people who are receiving from a rich man, we are receiving some donations, Мы как люди, которые нищие, которые получают какие-то пожертвования от богатого человека. let's say we are receiving daily 10 euros from somebody. Например, скажем, мы получаем 10 евро от кого-то. We are beggars, we don't have anything, but we receive those 10 euros daily. Мы попрошайки, у нас ничего нет, но мы получаем ежедневно эти 10 евро. And at some point, the person, charitable person who was offering us those 10 euros, he was giving us 8 euros. И в какой-то момент тот человек, который нам давал 10 евро ежедневно, стал давать нам 8 евро. And if at that moment we start to, how to say, to express our frustration that it should be 10 euros, not 8, И когда мы в какой-то момент проявляем свое расстройство, неблагодарность, что должно быть не... Почему 8 евро, должно быть 10? it means that we are kritagya, we are ungrateful. Это означает, что мы неблагодарны. So two things, the spiritual master is not a performer. Итак, две вещи. Первое. Духовный учитель, он не артист, он не выступающий. If he feels that he wants to share, he is sharing. Если он чувствует, что он хочет чем-то поделиться, он этим делится. If he feels that he wants to go deep into his bhajan and to make a pause, he is doing that. И если он чувствует, что ему нужно сделать паузу и уйти в свою баджану, он делает это. And the sickness is just a pretext. It's just a lila. That's how disciples should perceive it. И когда он плохо себя чувствует, или какая-то болезнь, или недомогание, это является всего лишь предлогом для того, чтобы ему поиграть в эту лилу, когда он углубляется в свою духовную практику. Mhm. And we, as disciples, we should be grateful for everything. И мы, как ученики, мы должны быть за все благодарны. We should be grateful for long lectures. Мы должны быть благодарны за длинные лекции. We should be grateful for replies that the spiritual master is writing us or is dictating to us. Мы должны быть благодарны за ответы, которые духовный учитель нам пишет или диктует нам. And we should be grateful for no answers or no replies sometimes that the spiritual master is not giving us. И мы также должны быть благодарны за молчание или отсутствие ответа от духовного учителя, который он также нам дает. Because the spiritual master can teach you by speaking Потому что духовный учитель может обучить вас речью or by remaining quiet. или оставаясь молчаливым. Devamrita Maharaj is remembering how Srila Prabhupada told him only one thing during his whole life of a disciple. Девамрита Махарадж вспоминает, как Шрила Прабхупада дал ему всего лишь одно наставление за всю его духовную жизнь. Srila Prabhupada came to Los Angeles to the BBT department where Devamrita Maharaj was working on the index in the Prabhupada's books. Шрила Прабхупада приехал в Лос-Анджелес, где Девамрита Махарадж работал над книгами Шрилы Прабхупады. Он делал штрих-код или нумеровал эти книги. And suddenly Prabhupada entered into the room with some senior devotee. И внезапно Шрила Прабхупада вошел в комнату, где сидели старшие преданные. It was the only interaction that Devamrita Maharaj had, only personal interaction that he had with Srila Prabhupada. Это было единственное личное взаимодействие Девамриты Махараджа со Шрилой Прабхупадой. And the senior devotee introduced that Srila Prabhupada, this is Devamrita, he is working now on your books. И
Старшие преданные представили Шриле Прабхупаде, они сказали: Шрила Прабхупада, это Девамрита, он работает сейчас над вашими книгами. And Prabhupada said just one thing. И Прабхупада сказал всего одну вещь. Prabhupada said, Прабхупада сказал: Now tell me, please, dear disciples, dear devotees, who amongst you would be able to remain in your spiritual life? А теперь скажите мне, дорогие ученики, уважаемые преданные, кто из вас был бы в состоянии остаться в служении после такого ответа? And Devamrita Maharaj said that all the time when I feeling depressed, when I feel that I need some energy, I just remember this told by Srila Prabhupada to me. И Девамрита Махарадж говорит, что каждый раз, когда мне плохо, когда я нахожусь в депрессии, я просто вспоминаю вот это, как мне сказал Шрила Прабхупада. Now, why Devamrita Maharaj is drawing so much energy and strength from this? А почему Девамрита Махарадж извлекает так много энергии из вот этого сказанного Шрила Прабхупадой? Because he is grateful. Потому что он благодарен. And this is one of the main qualities of a disciple, to remain grateful. И это одно из самых главных качеств ученика — оставаться благодарным. We remain grateful when we receive words, knowledge, and guidance from the spiritual master. Мы благодарны, когда мы получаем слова, поощрения, наставления от духовного учителя. And we remain grateful when we receive guidance from the spiritual master, which is given without using words. И мы также благодарны за наставления духовного учителя, которые были нам даны, не используя слов. Therefore, dear devotees, sometimes I'm tired. I'm sorry for that. И иногда, дорогие преданные, извините, но я чувствую себя уставшим, прошу вас за это прощения. I have to reply to dozens of messages, emails daily, phone calls. Я должен отвечать на десятки звонков, имейлов и так далее. I have to prepare for the classes. Должен готовиться к конференциям, классам. I have to deal with different devotees, different issues, different situations. Мне приходится с различными преданными, с ситуациями у различных преданных сталкиваться с их проблемами. And practically on a daily basis, something is happening. И практически на каждодневной основе что-то происходит. Somebody falls into Maya, Кто-то падает в майю, somebody divorce, кто-то разводится, somebody is marrying, кто-то женится, somebody was born, кто-то родился, somebody is dying. кто-то умирает. Besides that, I have to take care about my family because I'm a grihastha. Помимо этого, я должен заботиться о своей семье, потому что я грехастха. Sometimes my body is getting sick, sometimes Mokshopa is getting sick. Иногда мое тело заболевает, иногда Мокшарупа заболевает. We have different programs that we have to arrange here in Bucharest. У нас есть различные программы, которые мы должны организовать здесь, в Бухаресте. And I can say it's thousands and thousands and thousands of little things that is making my life. И есть еще тысячи вещей, которые я не могу вам перечислить, которые наполняют мою жизнь. And this is drowning energy. И все это требует затратов энергии. Especially the situation when devotees are quarreling amongst themselves and when they are feeling some spiritual difficulties. Особенно, когда преданные ругаются между собой или когда они проходят через какие-то духовные проблемы, препятствия. And my Guru Maharaj, he warned me. И мой Гуру Махарадж, он предупредил меня. He said that if you allow yourself to stay too much in contact with the miseries
of your disciples, you'll become miserable. Если ты будешь постоянно находиться в контакте с проблемами своих учеников, здесь игра слов на английском, проблемы, ты станешь проблемным, ты станешь тем, кто полон этих проблем. Со страданиями своих учеников. Со Если страданиями. ты слишком много будешь соприкасаться со страданиями своих учеников, ты начнешь страдать. Мгм. Therefore, you need time to deconnect. Поэтому тебе нужно время для того, чтобы отстраниться, отсоединиться. So when sometimes I'm feeling that I'm overwhelmed, И иногда я чувствую, что меня все это переполняет. I give me the time to just deconnect a little bit, to digest it, and to put myself together again. И поэтому я даю себе время передохнуть, восстановиться и собрать себе силы найти для того, чтобы продолжать. And I don't want to be a performer who will feel some suffering inside because of some disciples, and I'll still smile outside. No, it is not my case. И я не хочу стать показушником, который будет опять выходить на сцену и улыбаться, несмотря на то, что он накопил в себе страдания всех своих учеников. This year I made a strategical mistake. В этом году я сделал стратегическую ошибку. I did not leave some weeks, at least 2 weeks, to take rest, Я не to have a vacation. Я не оставил себе хотя бы 2 недель на отпуск, на отдых. Last year we went with Arjuna and Amrita Ganga, we went to Greece on the Mediterranean Sea, and I restored my health. В прошлом году мы с Арджуной и с Амрита Гангой поехали в Грецию, и я на Средиземное море, я восстановил свое здоровье. But this year everything was so tight that we did not have time for a pause. Но в этом году все было настолько плотно, что мы не имели возможности сделать эту паузу. And therefore now I feel the consequences. И теперь я чувствую последствия. Therefore, next year I'm planning, to have a pause, just to give my body and mind the time and energy to restore itself. Поэтому в следующем году я планирую дать себе паузу для того, чтобы перезапустить свой ум и восстановить свое физическое здоровье. And it should be a lesson for all of you also, И это также должно всем вам послужить уроком, that you have to give yourself time to restore yourself and to take rest, sufficient rest. что вы должны, каждый из вас, вовремя брать паузу и восстанавливаться. So these are a few thoughts regarding your important question, Andrei. Thank you for it. И поэтому это некоторые мысли по поводу очень важного вопроса, который ты задал, Андрей. Спасибо тебе за него большое. Дорогой Гурудев, спасибо большое. Мой ум спокоен. Харе Кришна. Hare Krishna. So you should be sure that when I'm making this pause, I'm not watching movies. Вы должны быть уверены, что когда я делаю такого рода паузы, я не смотрю кино. No, I'm reading more, I'm changing my rounds, I'm listening more, and I'm spending more time in contemplating things. Я больше читаю кругов, я больше читаю книг, я больше наблюдаю, созерцаю определенные вещи, погружаюсь в себя. And you should do the same when you feel that you need it. И вы должны поступать таким же образом, когда вы чувствуете, что вам это необходимо. Okay, who else? Let me see. Okay, Chandramala Mataji. Hare Krishna, Gurudev. Sorry, I have two devices. I will leave this one. Sorry. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you. Thank you so much for this wonderful class. It was very, very nice, as always. And there are so many beautiful points for me, like the sadhana is begging mercy,
that we need invitation for the party of Krishna and many more important points and beautiful points. I have a question that remember means for us to remember the form of the worship daily. Can you elaborate this also about reading the Shastra and reading the Leelas of Krishna? Can you also distinguish this, remembering the Leelas of Krishna that we read from Srimad Bhagavatam, for example, and also remembering our deity? And also, can you explain more about that they form come at the time of death? Like, for example, we are worshipping Gauranitai, and Srila Shvam Svam Maharaj said that worshipping Gauranitai is the less investment, but more results. But the others are the opposite. So how we can perceive this, because we are allowed to worship Gauranitai, but in time we should direct ourselves to worship Radhesham, or Gauranitai is always enough for all the time. And if we focus and remember on Gauranitai, how it affects our next destination. Thank you so much. Okay. Сложно поставленный вопрос, и немного пропадала Матаджи, но если что, я думаю, что Гурдев дополнит. Здесь был вопрос про то, как, про ту фразу, которую мы вспоминаем, все время помним о Кришне, об его лилах, об его играх, о том, что говорил Гурудев, о последовательности его биографии, так сказать. И хотелось бы, чтобы он развернул, расширил этот вопрос. Также Матаджи очень понравились две вещи, которые сказал Гурудев, и не только эти две, но и другие по поводу приглашения на вечеринку Кришны и по поводу того, что садхана является на самом деле мольбой о милости. И еще один очень важный вопрос по поводу того, что Шрила Прабхупада сказал, что поклонение Гауранитаю является минимальной инвестицией с максимальными результатами, и в связи с этим мы поклоняемся Гауранитаю, но потом мы должны перенаправить себя к Радхишьям поклонению, и как можно ли оставить Гауранитай как божество, которому мы будем в итоге поклоняться, и как поклонение в начале Гауранитаю влияет на наше будущее поклонение Радхишьям и другим божествам. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahyanya. There is no difference between Lord Chaitanya and Radha Krishna. Не существует разницы между Господом Чайтаньей и Рада Кришной. Therefore, there is no need to worship Lord Chaitanya and then to advance, so-called, make some so-called advancement and to go and worship Radha and Krishna. Поэтому не нужно поклоняться Господу Чайтанью, а потом в кавычках прогрессировать до Радхи Кришна, поскольку они едины. By worshiping Lord Chaitanya, you have everything. Поклоняясь Господу Чайтанью, вы обретаете все. But yet, some devotees are more inclined to worship Radha and Krishna, some devotees are more inclined to worship Lord Chaitanya. Но все же некоторые преданные склоняются к служению Рада Кришны, поклонению Рада Кришны, а некоторые к поклонению Господу Чайтанье. Mm-hmm. And Bhaktivinoda Thakur is describing that some devotees are worshipping both Lord Chaitanya and Radha Krishna. И Бхактивинод Тхакур описывает, как некоторые преданные поклоняются и Господу Чайтанье, и Рада Кришне. And usually devotees of Lord Chaitanya, they have a spiritual body in Shvetadvipa and that part of Goloka Vrindavana where Lord Chaitanya is performing his pastimes. И также говорится, что преданные, которые поклоняются Господу Чайтанье, у них есть духовное тело, которое находится в Шветадвипа, в той части, где Господь Чайтанья делает свои игры лилы. Devotees of Radha Krishna, they have a spiritual body which allows them to take part in the Radha Krishna Lila in the Goloka Vrindavana. А преданные, которые поклоняются Рада Кришна, у них есть духовное тело, с которым они поклоняются Раде Кришне на Голока Вриндаване и участвуют в их играх. And if devotees are attached to both Radha Krishna and Lord Chaitanya, they have
two spiritual bodies which simultaneously take part in both Leelas. А если преданный поклоняется одновременно Господу Чайтаньи и Рада Кришне, то у него есть два духовных тела, которыми он одновременно поклоняется в духовных мирах. That's what Bhaktivinoda Thakur writes in Navadvipa Dhamma Mahatmya. Это то, что говорит Бхактивинод Такур в Навадвипа. Dhamma Mahatmya. So, if you are attached to Lord Chaitanya, Chandramala Mataji, Lord Chaitanya will come to you at the time of death and will take you to the spiritual world. Поэтому, Чандрамала, если ты привязан к Господу Чайтаньи, он придет к тебе в момент смерти и приведет тебя в духовный мир. And if he became your Ishtadevata, the form that you worshipped in your heart the whole of your life, this would be exactly the form that will take care about you. И если он стал твоим Иштадеватой, которому ты будешь поклоняться всю свою жизнь, и который вошел в твое сердце, именно он придет за тобой. If it was Radha Krishna, then Radha Krishna is coming. А если это были Рада Кришна, то Рада Кришна придет. That's what I heard from senior devotees many times, not just once. Это то, что я слышала от старших преданных много раз, не только однажды. Anything else on that? Что-нибудь еще по этому поводу? If I worship Lord Chaitanya, but is it possible that my Ishtadeva can be Radha Krishna also? Если я поклоняюсь Господу Чайтанью, возможно ли так, что моим Иштадеватой будет Рада Кришна? Yes, it's possible. Да, это возможно. You have some Gaurnitai deities on your altar. Yes, you have some Gaurnitai deities on your altar. And by the mercy of Gaurnitai, you developed your attachment to Radha and Krishna. Yes, this is possible. То есть Гаура Нитай будет на твоем алтаре, и благодаря ему, через него ты углубила свои взаимоотношения с Радха Кришной. Да, это вполне возможно. And for remember the form we worship, can you elaborate this in a daily basis, in a practical way? Of course, when we cook, we think on them to offer food. And when we chant, if we sit in front of them, we remember them. And that kind of things you mentioned, you mean. И можно еще поговорить о практическом применении этой фразы, о том, чтобы всегда помнить о поклонении Господу Кришне. То есть, когда мы готовим, мы все время в уме держим божество, когда мы читаем круги, мы делаем это перед алтарем, и другие такие практические вещи, которые вы уже некоторые из них упоминали. There are few aspects of remembering the deities. Существует несколько аспектов памятования о божестве. I remember how once Srila Shivaram Maharaj, my spiritual master, asked me, Я помню, как однажды Шрила Шиварама Свами Махарадж, мой духовный учитель, спросил меня: have you seen Radhisham today? Ты сегодня видел Радхишьям? And I said, yes. Я сказал да. And he said, what colors was the dress in which they were dressed today? И он спросил, какого цвета были одежды, которые они носили сегодня. And I was perplexed because I did not remember. И я остался в замешательстве, потому что я не помнил. Because usually we as devotees, we are looking at the face of deities. We are not looking so much at the colors of the dress. Потому что мы, как преданные, мы смотрим на лицо божества, мы не смотрим, в какие одежды оно одето, какого цвета. At least this is the man's mentality. I don't know about women, but the man, that's definitely our case. По крайней мере, это мужской менталитет. Я не знаю по поводу женщин, возможно, они замечают, но мужчины точно не замечают этого. So we as devotees, we have to learn to see the colors of the dress of the deities, to see all the ornaments and so on, little details. We have our eyes should start to see those things. И мы, как преданные, должны научиться замечать детали, какого цвета одежда, как одеты, какие украшения на божествах. Мы, как преданные, должны в себе развивать это чувство. And the husbands know that their wives
are usually on their case when she's putting some new earrings and you don't see it. И мужья знают, что если они не заметили новые сережки на своей жене, у них будут неприятности. Mhm. So in the same way, we have to see all those new earrings and the new decorations that and the backdrop and the color of the dress and so on, the turbans. We have to learn to see all those things on the details. This is how our smarana starts. И мы, как преданные, должны научиться замечать эти детали, какие серьги, какой тюрбан, какого цвета одежда. Мы должны в себе развивать это. Mhm. And then the next aspect of remembering the deities Это будет началом нашей смараны. А потом следующий аспект памятования о божествах. is to offer some specific mantras or stutis, prayers that are glorifying the deities. И следующим этапом будет предложение определенных мантр или молитв в струте, которые мы дарим божествам. Mhm. And Brahma Samhita is an example of those prayers. И Брахма Самхита является примером таких молитв. Venum Kvanvantam Aravinda Dalaya Taksham. Yam Shama Sundaram Achintya Guna Swarupam, and so on. So these are the prayers which describes Krishna's form. Это молитвы, которые описывают формы Кришны. We should know the translation of those prayers. Мы должны знать перевод этих молитв. And they're helping us to remember also Krishna's form. И они помогают нам помнить о формах Кришны. And the third aspect of remembering the И deities, третий аспект памятования о божествах. that if you are worshipping Gaurnitai deities, Если вы поклоняетесь божеству Гаурнитай, then you have to remember the pastimes of Lord Chaitanya and Lord Nityananda described in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavata. вы должны помнить о прошлых играх, лилах, которые были у Нитьянанды, и Господа Читани, которые описаны в Читании Чаритамриты и Читании Бхагаватам. Mhm. So, without reading about the pastimes of the Lord, your deity worship will become very, very narrow and very mechanical. И без знания этих игр и лил, которые были в прошлом у вашего Иштадеваты, ваше поклонение будет неполноценным и пустым. Mhm. I want to go back quickly to the previous questions of Andrei. Я хочу немного вернуться к предыдущему вопросу Андрея. Some years back, Niranjan Maharaj was very, very sick. Несколько лет назад Ниражна Свами Махарадж был очень болен. Не несколько, а много лет назад. It was maybe 15 years back. Много лет назад, это было примерно 15 лет назад. And he stayed in New Vrajadam along with Srila Shivaram Swami Maharaj. My И он Gurudev, остался наедине с Шрила Шиварам Махараджем в Нью-Враджадаме, с моим Гурудевом, вашим Парам Гурудевом. and Param Gurudev was taking care about Niranjana Swami. И Парам Гурудев заботился о Нираджана с вами. And Niraj Maharaj obviously was very sick. He became very thin, and a lot of signs that he was sick. И Нираджан с вами Махарадж был действительно по-настоящему болен, он стал очень худым, и были все знаки того, что его болезнь серьезная. And I came to New Vrajadam to see him. At that time, I was in the western part of Romania, in Oradea, with Tejashri, by the way. И я приехала его навестить. Я в то время был в Араде, в Румынии. Кстати говоря, с Теджаси Матаджи. Mhm. And I stayed in Oradea for almost 2 years. И я в Араде провел практически 2 года. And I haven't seen Niranjana Swami for almost 2 years. И я почти 2 года не видел Нираджана с вами. And when I came to New Vrajadam, I entered into the temple room. Maharaj was giving the class. И когда я вошел в храм, Махарадж давал лекцию.
And during the class, Maharaj wasn't looking at me. И во время лекции Махарадж не смотрел на меня. And I understood that he wasn't so happy that I left Ukraine and I went to Romania. И я понял, что он не очень доволен тем, что я покинул Украину и поехал в Румынию. But anyway, I missed him so much. Но в любом случае, я так сильно по нему скучал. And when he finished the class, the first thing he did, he stepped out of his Vyasasana and went straight to me. И первое, что он сделал после того, как закончилась лекция, он встал со своей вьясасаны и пошел прямо по направлению ко мне. And he very warmly embraced me. И очень тепло и нежно обнял меня. And like a child, I started to cry. Как ребенок я заплакал. And he said, "Oh, Radha Govinda, now I see the first signs of advancement. Finally, your stone heart started to cry." И он тогда сказал: «О, Рада Говинда, наконец-то я вижу какие-то признаки продвижения, роста. Твое каменное сердце наконец-то начало плакать». Anyway, we spent some time together. И в любом случае мы провели какое-то время вместе. And I asked him, "Maharaj, how are you doing? How is your health?" И я спросила его: «Махарадж, как вы поживаете, как ваше здоровье?» And he said, "I have the best time nowadays." И он сказал: «Я сейчас проживаю свои лучшие дни». And I said, "Why?" И я спросил: «Почему?» And he said, "You know how many shlokas I learned, how many bhajans by Bhaktivinoda Thakur I learned these days, because I don't have this headache of interacting with disciples." Ты знаешь, сколько шлок я выучил, сколько баджанов Бхактивинода Thakura я выучил, потому что у меня нет этой головной боли от постоянного взаимодействия со своими учениками. So, dear devotees, you should know that in the same way, like there is a detox for the body, Итак, дорогие преданные, вы должны знать, что таким же образом, как у тела существуют определенные детоксы для тела, our spiritual masters sometimes they have a program of detox from the disciples. наши духовные учителя, у них есть детокс-программы от своих учеников. You should not feel guilty, it's not about you. Вы не должны чувствовать себя виноватыми, это не про вас. But you should give your time. Like I learned in the childhood to give some time to my mother and to my father. Но вы должны давать этому какое-то время. Например, я научился в детстве давать время своим родителям. I learned to give time to my sister. Научился давать время своей сестре. And in the same way, disciples should not suffocate their spiritual master with, "I need your attention, I need your care, I need your replies." You should learn, you should feel, you should be sensitive. If he needs time, give him that time. И точно так же вы не должны терроризировать своего духовного учителя. Мне нужен даршан, мне нужны ответы, мне нужно, чтобы вы провели со мной время. Научитесь точно так же давать время для отдыха своему духовному учителю. And the spiritual master will use that time and will reinvest that time, to move on, to deepen his bhajana. И духовный учитель будет использовать как следует это время для того, чтобы углубить свою садану баджаны, и для того, чтобы наполниться энергией, которую он снова реинвестирует в вас же. And Niraj Maharaj at that time, he described me a few songs of Bhaktivinoda Thakur that he is meditating at the present. И Нираджан с вами Махарадж, он рассказал мне несколько стихов из баджанов Бхактивинода Thakura, которые он выучил и над которыми он глубоко медитировал. That's how I got to know those bhajans and how those bhajans, they're regularly becoming the bhajans that I'm not singing, but I'm saying in my prayers. И таким образом я узнала об этих баджанах, и я не пою их, но они постоянно являются частью моих молитв, когда это необходимо. So in the same way as the spiritual master is giving time to his disciples, Точно так же, как духовный учитель дает время своим ученикам. sometimes disciples, they need some time to step away a little bit to regenerate himself.
Иногда ученики должны отстраниться немного от духовного учителя для того, чтобы побыть с собой. The same way, the spiritual master have to have this detox time from disciples because Также this is not easy. точно так же духовный учитель, у него должна быть детокс-программа от своих учеников, потому что это совершенно нелегко. Mhm. And my Guru Maharaj, for example, previously when he was going to India, Например, мой Гуру Махарадж раньше, когда он ехал в Индию, he was saying to his disciples он говорил своим ученикам: that dear devotees, дорогие ученики, преданные, for the first week of my staying in India, первую неделю моего пребывания в Индии, if I'll see any one of you, I'll just shot him. если я кого-то из вас увижу, я его просто пристрелю. So 1 week, I need to not see any face of you, no one. Одну неделю я должен не видеть ни одно ваше лицо, никого из вас я видеть не должен. I'll wash my clothes myself, I'll cook myself, no one. I don't want to see anybody. Я сам буду стирать свою одежду, я сам буду готовить себе еду, я никого не хочу видеть. After 1 week, we'll go on the parikramas together and so on. А после этой недели мы вместе будем ходить на парикрамы и так далее. So, guru-disciple relationship is a dynamic that we have to understand, we have to know, we have to be prepared, and don't be sentimental about it, don't be scared, it's life. И динамика взаимоотношений гуру-ученика, гуру-ученик, она будет все время меняться, она будет об отдалении и приближении. Мы будем этому учиться, мы будем искать в этом баланс, и мы не должны совершенно бояться никакой из этих сторон, ни приближения, But ни you отдаления. should not feel abandoned by the spiritual master during that time. Но вы не должны чувствовать себя покинутыми во время того, когда учитель отстраняется. You should meditate on the instructions of the spiritual master, Вы должны медитировать над наставлениями духовного учителя. and you should strengthen your faith in the spiritual master by meditating on the teachings that you received from him previously. И вы должны медитировать на наставление духовного учителя, которое вы получили от него ранее. Because finally, in the final end, our relationship with our guru is built on sound, on the instructions. Потому что в конце концов наши взаимоотношения с гуру, с духовным учителем построены на том, чтобы выполнять его наставления. Vani is superior to Vapu. Vani means instructions are superior to physical association. Вани являются выше, чем вапу, то есть наставления являются превыше, чем личное общение с наставником. Okay. Chandramala Mataji, you have anything else or that's it? Чандрамала Матаджи, у вас еще что-то есть сказать или на этом все? So, if I understood correctly, worship his or her deity as best as he or she can, then it can be Panchatattva, I mean the picture, or it can be Gauranitai as deity or picture, and the Swarup will reveal that devotee later according to his Swarup. It doesn't matter who you are worshipping. On our level, it doesn't matter. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. То есть независимо от того, кому мы будем поклоняться, любому изображению, в любом случае нам потом откроется это сварупа, и нам не нужно делать развлечения в изображениях. И Гурудев сказал, да, на нашем уровне этого вполне будет достаточно. If happens that your Svarupa is connected with Radha Krishna and you now are worshipping Gaur Nitai, Если так произошло, что ваша сварупа связана с Рада Кришной, и вы сейчас поклоняетесь Гаура Нитаю, you'll realize your Svarupa by the mercy of Gaur Nitai. вам придет сварупа через Гаура Нитая.
But if your Svarupa is to be a devotee of Gaur Nitai, then you already are worshipping them. Но если ваша сварупа Гор Нитай, то вы ему уже поклоняетесь. So when the time will come, don't worry, things will be revealed. Поэтому не волнуйтесь, когда время придет, все вам раскроется. And if your Svarupa is of being a devotee in the Radha Krishna pastimes, И если ваша сварупа в прошлых играх Рада Кришны, then you'll perceive Radha and Krishna in your Gaura Nitai, in your Lord Chaitanya on the altars. тогда вы прочувствуете присутствие Рада Кришны в Гаур Нитай, который присутствует на вашем алтаре. Okay, Sadbhuja Mataji. Харе Кришна, Гурудев. Харе Кришна, преданные. Чуть-чуть громче говорить, да, Кришна? Да-да-да. Мгм. У меня тоже несколько вопросов. И первый вопрос по поводу... На одной из предыдущих лекций вы говорили, что ежедневные 2 столпа, которые очень важны для нашей ежедневной садханы, это Кришна Нама и Кришна Катха. И невыполнение одного из них ведет к тому, что наш процесс останавливается, либо мы возвращаемся на точку с того, с чего мы начали. Настолько это очень важный, ежедневный. Мой вопрос следующий. Я уже задавала по поводу Кришна Катхи, но в другом ракурсе. Вот Кришна Катха, вы имеете в виду обсуждение вот так ртом, или же это слушание лекций или чтение книг, это сюда не входит, это вот по-настоящему вот это слово обсуждение и есть то, что вы имели в виду в ежедневной практике? So the first question is about what Gurudev said in previous lecture, that 2 cornerstones of our daily practice should be Krishna Namak and Krishna Katha. And the question from Mataji, and also if the process stops, so we go to the first point where we stopped. So they are very, very, very essential in our spiritual life. And the question is, what does it mean, Krishna Katha? Does it mean specifically pronouncing words and speaking one to another about Krishna, or it can also be considered through the books we are reading and what we are studying, or it has to be person in person and it has to be said by words? There are 2 forms of Krishna Katha. Существует 2 формы Кришна Катхи. The Krishna Katha that we are speaking, Кришна Катха, которую мы произносим, and Krishna Katha that we are hearing. и Кришна Катха, которую мы слушаем. In order to speak Krishna Katha, we have to hear Krishna Katha. А для того, чтобы говорить о Кришна Катхе, мы должны слушать Кришна Катху. If we hear enough Krishna Katha, we'll speak Krishna Katha in a natural, spontaneous way. И если мы достаточно слушаем Кришна Катхи, мы будем естественным образом говорить о Кришна Катхе. Therefore, in that sense, hearing Krishna Katha is more important than speaking Krishna Katha. И таким образом слушать о Кришна Катха намного важнее, чем говорить о Кришна Катхе. Therefore, when I spoke about the importance of listening to or of singing the holy name and of Krishna Katha, I spoke first of all of listening to Krishna Katha. И поэтому, когда я говорила о необходимости Кришна Катхи каждодневно, я говорила именно о необходимости слушать Кришна Катха. Either you are reading Krishna Katha in form of Srila Prabhupada's books, Или вы слушаете Кришну Катху в форме книг Шрилы Прабхупады, or you are listening to the recordings of Krishna Katha in the form of the lectures of Srila Prabhupada, of the spiritual masters, and of the senior advanced Vaishnavas. или вы слушаете Кришну Катху в форме аудиозаписи, где вы слушаете Шрилу Прабхупаду, или своего духовного учителя, или действительно продвинутых преданных старших. And if you have enough of that kind of listening, you'll spontaneously speak about what you heard.
И если вы будете достаточно слушать такой Кришна-катхи, то вы спонтанным, естественным образом будете разговаривать про Кришна-катху, говорить о ней. Спасибо. Харе Кришна. Просто я подумала по поводу этого вопроса, что порой не бывает кого-то рядом, чтобы обсудить, и если то нужно для этого Нет, тогда общаться просто часто с нет, преданными. тогда нужно просто читать или слушать, и все. Это тоже будет Кришна. Это самый важный аспект Кришна-катхи. Спасибо. Окей. Аруна Говинда Прабhu. Харе Кришна, Гурудев. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шили Прабхупаде. Было два вопроса, но так случилось, что вы уже ответили на них. У преданных были смежные вопросы, поэтому просто выражу слова благодарности. Большое вам спасибо, что тратите столько времени и сил. Вы, вот лично для меня, вы берете вот своей настоящностью, вот, без вот этого, как бы, не знаю, как это еще сказать, вот вы вот настоящий, и вы просто настоящий такой. И очень сильно это, ну, западает в сердце и отзывается. Поэтому спасибо большое, что вы тратите столько времени и сил и стараетесь нас чему-то научить. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо большое, Аруна Говинда. Prabhu had, no, я это переведу. Prabhu had two questions, but in spontaneous way, Gurudev and devotees answered them. And Prabhu only wanted to give his gratitude to Gurudev that he spends so much time and he's teaching us and he is investing in us. And he was paying respects and gratitude for that. And he took the heart of Varuna Prabhu with his sincerity, because our Gurudev, and I subscribe for this, is very, very natural, sincere, and without masks. He's very truthful and sincere. And by this, he's catching the hearts of our hearts and mine as well. Thank you, Gurudev. All glories to Srila Shivaram Swami Maharaj for that. Иван. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. У меня пару вопросов, некоторые уже задавали. Я хотел просто для себя еще уточнить, если можно. Первый вопрос — это полагаться на Кришну, его помощь и защиту. Вот здесь у меня возникает вопрос, доверие иметь, и насколько мне, где вот граница того, где я сам действую и где я полагаюсь на него. То есть я же не могу теперь сидеть, вот на меня напали, я сижу и полагаюсь на помощь Кришны или на его защиту. То есть вот где я должен для себя, или как я могу выяснить для себя, в какой степени я действую и где переставать действовать. А то я могу дальше, и, вот, понимаете, и вот здесь я иногда заблуждаюсь. Хорошо. The question is about how to rely on Krishna and his help and his support and guardians. Where is the border where Prabhu is acting and where Krishna is acting? For example, if he is caught on the street and there is a threat, and should he be detached and surrender to Krishna, or he should act? Where is that thin fringe, the border and the limit where he's acting and when he's not acting and he's relying on Krishna? Once Srila Prabhupada's disciple by the name Satsvarupa Dasa Goswami, he went in a car with another devotee who was driving, and Maharaj sat nearby as a passenger. Однажды ученик Шрилы Прабхупады по имени Сатсварупа, Махарадж Госвами, они ехали вместе в машине, и Шрила Прабхупада был пассажиром, который находится
Нет, не Шила Прабхупада был. Сасрупа Махарадж был пассажиром рядом с преданным, который вел эту машину. And the devotee looked at Satsvarup Maharaj and said, Maharaj, you should put your seat belt. И преданный посмотрел на Сатсварупу Махараджа и сказал, ты должен, господи, ремень безопасности застегнуть. And Satsvarupa Maharaj said, but Krishna is protecting his devotees. А Сатсварупа Махарадж сказал, но Кришна защищает своих преданных. And then that devotee said, yes, Krishna is protecting his devotees by giving him intelligence. И этот преданный сказал, да, Кришна защищает своих преданных, давая им интеллект. Давая им разум. Разум. By giving him intelligence to use the seat belt that have to be put on. Давая им разум для того, чтобы использовать ремень безопасности, который находится в машине. Yes, Krishna is protecting us. Да, Кришна нас защищает. But first of all, he's protecting us by giving us intelligence. Но прежде всего Он защищает нас, давая нам разум. Tesham sadata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. This is a very beautiful verse from Bhagavad Gita. Это очень красивый стих из Бхагавад-гиты. Tesham sadata yuktanam, that those who are worshipping me constantly, Те, кто постоянно поклоняются мне, I give them intelligence to come to me. я даю им разум для того, чтобы прийти ко мне. So, therefore, yes, quite often in our life we confront with situations when we are not quite sure, shall I endeavor to protect myself by using some means, or Krishna is doing it from his part? И поэтому, да, мы часто находимся в своей жизни в таких ситуациях, когда мы не уверены, это я должен действовать или я должен полагаться на Кришну, который будет меня защищать. And I would say, do whatever is in your power to protect and to arrange the situation and to improve the situation. И я скажу так, вы должны делать все зависящее от вас для того, чтобы улучшить ситуацию или действовать в сложившейся ситуации. Krishna is taking care about devotees' families. Кришна заботится о семьях преданных, But you should go to the work, you should earn money, you should bring money home, you should buy things and renovate the house and do whatever is needed to do. но в то же время вы должны ходить на работу, приносить деньги, заботиться о доме, делать ремонт и делать все то необходимое, что вы должны делать дома. Mhm. And Krishna will help you by giving you energy, by giving you strength and inspiration to do all those things. И Кришна вас поддержит, давая вам силу и энергию для того выполнения этих всех необходимых вещей. So Krishna is taking care, but you have to play your role. Поэтому Кришна заботится, но вы должны выполнять свою роль. And sometimes we'll be in a situation when, in spite of doing everything that we have to do, И иногда мы будем находиться в тех ситуациях, когда, несмотря на то, что мы сделали все зависящее от нас, and things are still not working, и вещи все равно не происходят, не работают так, как мы бы хотели, then it's obviously Krishna's plan and we'll have to accept it. то таким образом мы увидим, что это план Кришны, и мы должны будем принять этот план. So not everything is in our control. Поэтому не все находится под нашим контролем. Some things will be beyond our zone of control. Некоторые вещи, они будут находиться вне зоны нашего контроля. Leave that to Krishna. Оставьте это Кришне. But those things that you are able to manage to arrange, you have to do it as your duty before Krishna. Но те вещи, которые вы можете, на которые вы можете повлиять или сделать, и которые находятся в зоне вашего влияния, вы должны их сделать. Вы должны их, сделать как ваш долг по отношению к Кришне. Спасибо большое. У меня теперь второй вопрос по поводу еды. Я иногда езжу в командировки и беру иногда просад с собой. Но я не могу на 3 дня с собой брать, потому что пища испортится.
Поэтому я вынужден там есть. Я иногда хожу в магазин, покупаю себе, предлагаю на алтаре, который с собой беру. Но иногда мы с коллегами ходим, чтобы все равно быть в контакте с коллегами, ходим по вечерам кушать. И я не знаю, насколько это правильно, хотел просто у вас уточнить. Если я выбираю, конечно, то, что нам разрешается есть, и, во-вторых, я перед тем, как я ем, я прошу Кришну, чтобы я не перенял сознание этого человека, который приготовил это. И как могу, предлагаю. То есть я стараюсь вытягивать время, чтобы вот, Кришна, я тебе предлагаю эту пищу, мантру поговариваю, но люди сидят вокруг, но я все равно стараюсь по максимуму. Насколько я правильно это делаю, и, конечно, стараюсь минимировать вот эти вот еду вне. Но вот подскажите, пожалуйста, правильно это или можно что улучшить? Спасибо большое. The question is about food. So Prabhu has his work apart, and he takes he takes prasadam from home, but he stays, for example, 3 days, and in 3 days the food will be rotten. So what he does, he's buying food from the stores and he's offering it. But also there are situations when he has to stay in association with his colleagues, and they all go to some places, and he's trying in those restaurants, he's trying to offer the food by saying mantras as loud as he can, and in circumstances in which he is, he's trying to offer it, and he prays to Krishna to not take the consciousness of the person who was cooking that food. But he also wanted to ask if there is something that he can improve or to make it better in this regard, because this is how the situation in which he stays now. Srila Prabhupada said that there will be exceptional situations when during the travels we'll have to eat whatever is available. Of course, vegetarian, but whatever is available. It will not be Krishna Prasadam. Шрила Прабхупада говорил, что в исключительных ситуациях, например, как путешествие, мы будем вынуждены есть еду, которая не будет являться, будет вегетарианской, но тем не менее не будет являться Кришна Прасадом. So during these situations, we have to choose the maximum clean things to eat. В таких ситуациях мы должны выбирать наиболее чистые вещи, которые мы будем есть. And the restaurants that are maximum clean. И самые чистые рестораны. And Prabhupada especially said that in India there are many food courts on the train stations. И Шрила Прабхупада говорил, что в Индии много различных фудкортов, мест для того, с едой на станциях поездов. Or bus stations everywhere. Или на автобусных остановках, везде. And Prabhupada once said that if, for example, take a samosa. Just a second. Prabhupada said that, for example, if somebody is cooking samosas in these food courts. И Шрила Прабхупада говорил, что возьмем, к примеру, самосу. Если кто-то приготовил самосу в таких заведениях, if the person is cooking this samosa in front of your eyes, если человек готовит самосу прямо перед вашими глазами, then all of his influence is nullified because you are present there. Тогда все его влияние обнуляется, потому что вы присутствуете при этом. And if you are paying, then no karma is involved. И если вы платите за это, то вообще карма не включается. But of course, nowadays in our restaurants, you are not able to stay there when the cook is cooking. Но в наше время вы не можете стоять над поваром и смотреть, как он готовит. Therefore, yes, we'll have to offer it in our mind. Поэтому да, нам придется предложить эту еду в своем уме. We'll have to pray to Krishna to remain protected. Мы должны будем помолиться Кришне, чтобы он защитил нас. And these situations should be exceptional. They should not become a habit.
И такие вещи должны быть исключительными, мы не должны превращать их в привычку. The problem when this is a habit, Проблема в том, что иногда это является привычкой. but when it's a need, then it's a need. You cannot avoid it. Но если это необходимость, вы не можете этого избежать. Therefore, we have to do our duty and go on in life. Поэтому мы должны исполнять свои обязанности и жить дальше. Спасибо, And понял. when you are coming back at home, you have to eat twice or thrice more prasadam just to compensate everything. А когда ты возвращаешься домой, тебе нужно будет съесть 2 раза больше просада для того, чтобы компенсировать эти вещи. Да, так оно и происходит. Спасибо. Можно еще один маленький вопрос? Я хотел просто для себя уточнить. Мы вначале говорили о том, что нам надо предаться Вишну. Может быть, я еще это неправильно сейчас проговариваю, но было как-то высказано, что надо предаться Вишну. Надо помнить о Вишну. Смартавьям сататам Вишну. Помнить о Вишне, не Да. предаться Вишне. Да, Да. помнить. Потому что почему я это задаю, как раз сегодня в Бхагавад-гите проходили один стих, и здесь стоит: чистых преданных не привлекает другие образы Кришны, такие, например, как четырехрукий Махавишну. Вот здесь я тут хотел просто уточнить, как это понять. Я помнить о Вишну, но ведь Кришна же наш объект привлекания, привлечения. Сейчас Кришнаканта переведет, и я отвечу. So the question was about to worship Vishnu, but Prabhu misunderstood because it was smarana. It was about remembering the Lord Vishnu, and they hadn't studied in Bhagavatam that we should not be attracted by any other form of Lord Krishna, including Vishnu, with the 4 hands. And Gurudev explained that it was about remembering, and now he will elaborate this question. According to Brahma Samhita, Krishna is the source of Vishnu. В соответствии с Брахма-самхитой, Кришна является источником из Вишну. Источником Вишну. Источником Вишну. Мгм. And there are many other references in the Vedas И существует много отсылок в Ведах к этому, which confirm the idea described in Brahma Samhita. которые подтверждают идею в Брахма-самхите. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Ishvara Parama Krishna, amongst all the Ishvaras, all the gods, Krishna is the supreme controller, Ishvara, original one. Из всех богов Кришна является Ишвара, изначальным. Sachitananda Vigraha, he has a form which is eternal, blissful, and full of knowledge. Он представляет свою форму, которая является благостной, полной знания. Блаженство. Блаженство. Блаженство, да. And Sarva Karana Karana means he is the cause of all causes. И означает, что он является причиной всех причин, Including the cause of Mahavishnu. включая причину Махавишну. Sometimes the Vedas describe that Krishna is an avatar of Vishnu. Иногда Веды описывают, что Кришна является аватаром Вишну. But this is from the point of view of different avatars who are coming with some certain missions to accomplish in the material world. Но это является с той точки зрения, что аватары приходят на Землю с определенной миссией, которую они должны выполнить по отношению к этому миру. And those missions of saving the devotees and reestablishing the moral and spiritual principles of Dharma usually are accomplished by Lord Vishnu. И весь этот долг, который состоит в том, чтобы восстановить дхарму и для того, чтобы восстановить мир, они обычно выполняются Господом Вишну. But Krishna is the source of all of them, all those avatars of Vishnu. Но Кришна является причиной из всех них, он является причиной для всех аватаров Господа Вишну. So in that sense we can say there is no difference between Vishnu and Krishna. И поэтому можем сказать, что в этом смысле нет разницы между Вишну и Кришной. From the point of view of tattva, of truth, they are the same.
С точки зрения татва истины, они являются одним и тем же. From the point of view of lila, of different pastimes, they're different. И с точки зрения лил или игр, они являются разными. And at the same time, there is this concept that, or I don't want to go into that direction, it will be too complicated now. Но я не хочу углубляться в эту тему, это будет слишком сложно сейчас обсуждать. So there is no reason to argue and to debate when we are saying, for example, Vishnu Bhakti Pradadevi or Krishna Bhakti Pradadevi, as in this mantra which we are using to worship the Tulasi Devi. Поэтому не существует никаких причин для того, чтобы вступать в серьезные дебаты по поводу Вишну Прады Бхакти Деви или Кришну Бхакти Прада Деви, которую мы поем во время Туласи Киртана. Therefore, when we are saying Satatam Smartavyam Vishnur, it means Satatam Smartavyam Krishnur. It means to remember Krishna, or it's Krishna and Vishnu are non-different. И здесь то же самое означает, что и Кришна, и Вишну, они являются одним и тем же, они неотделимы друг от друга. But from the point of view of Tattva, Krishna is the original source of Vishnu. Но с точки зрения татва истины, Кришна является источником Вишну. Спасибо большое. Хотел тоже подсоединиться к Руна Говинда Прабhu. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы такой, какой вы есть. Хари Спасибо. Кришна. Hare Krishna. Okay, dear devotees, seems to be that's it for today. And Shidama, ты хотел что-то спросить? Да, я хотел. Можно? Давай. Да, Дорогие тогда. преданные, дорогой Гурудев, пожалуйста, принесите мой поклон. Я хотел спросить про детали, про то, что вы говорили. Вы 10 лет назад еще это говорили, что мы знаем Лиламриты, можем написать про бабушек и дедушек, но мы не знаем ничего о Кришне. Но у меня некое такое противоречие есть в том плане, что вот эти детали о Кришне, они описываются либо в каких-то таких сокровенных книгах, как там Рупа Госвами, как это, где описываются все спутники его и так далее, там описываются какие-нибудь есть животные, там буйволы, козы, там еще что-то вот, и либо вот то, что вы сказали, хронология игр, она описывается в комментариях каких-то Джива Госвами там полностью прям, ну, чтобы вот так ее взять и вот, ну, человек, который просто читает книги про упады, и они прям не углубляются, то ему это очень сложно. Плюс ко всему мы до этих деталей должны дойти, потому что перед, 10-й песней там у нас и Бхакти Шастра, нектар наставлений, нектар преданности, Бхагавадгита, и вот как быть с этим, то есть вот этими деталями. Вот. Можете как-то пояснить, Хари Кришна? The question is that actually those details of which Gurudev were talking when we have to admire the deity and remember all the details, and also chronology, like about our grandparents or parents, is described in some very specific and intimate books like from Rupa Goswami or Jiva Goswami, who has described that perfectly, that chronology. And there are also a lot of details like animals, associates of Krishna, and so on and so forth. So those books are really hard to study, and they will not be studied by no-fit devotees. So what to do with those details? What about them? Should we study them or it's not necessary? I think Krishna book is enough to understand the chronology of Krishna's life. Я думаю, что книги о Кришне достаточно для того, чтобы понять хронологию Кришны. And yes, in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, we'll get more details. И да, в 10 главе Шримад Бхагаватам мы получим больше деталей. But Krishna book is enough if you read 3, 4, 5 times Krishna book. Then the chronology of what happened in Krishna's lifetime, I mean, it settles in our memory, in our consciousness. Но если вы прочитаете 3, 4, 5 раз книгу о Кришне, то этого будет достаточно для того, чтобы хронология жизни Кришны устаканилась в вашем сознании, утвердилась. Nectar of Devotion and Chaitanya Charitamrita will add some details to that. И нектар преданности и читание Чаритамрита добавят туда некоторые детали. And the books of previous acharyas like Govinda Lilamrita also will add some
nectarian rasa details to that. И книги предыдущих ачарьев, как Говинда Лиламрита, они добавят еще еще больше добавят маленьких деталей нектарных к этому осознанию. My humble message today was that we have to start structuring it in our mind, in our intelligence. Мое скромное и смиренное послание на сегодня было о том, что мы должны начать структурировать хронологию в нашем сознании. And when we propose to ourselves that this is what I want to do, then we'll see that this puzzle of different leelas, different descriptions, they will arrange themselves in some chronology. И когда мы поставим себе такую задачу, чтобы у нас была в голове хронология этих событий, то все эти различные кусочки пазлов начнут складываться в одну четкую и ясную картину. But this would be a good idea for some devotee in the future, to make a chronology, like we have chronology of Srila Prabhupada's life. The same thing to do with life of Krishna in a short way, not in an extended way, but in a kind of short way. Krishna first was born in Gokula, then he went to Nandagram, then he went to Vrindavan, then he went to Mathura, then he went to Dwaraka, and so on and so on. This would be really a great idea to make it a short version of Krishna's chronology in life. Но для какого-нибудь преданного, который захочет это сделать, это будет замечательная идея для того, чтобы он составил хронологию точно так же, как у нас есть хронология жизни Шрилы Прабхупады, где он родился, что он делал и куда он поехал дальше. Точно так же создать хронологию жизни Кришны, когда он родился, когда он поехал в Мадхуру, во Вриндаван, как это все происходило и какова была последовательность. When he came back actually to Vrindavan for a few months, Jiva Когда он снова вернулся во Вриндаван на несколько месяцев. But anyway, it's a kind of like individual homework for every devotee to make in his heart. Но в любом случае это является своего рода домашним заданием, которое должен выполнить каждый преданный в своем сердце. And maybe some devotees will feel that this task is not yet relevant for them yet. И, возможно, некоторые преданные почувствуют, что такое задание еще, что они не готовы к такому серьезному заданию пока что. But in the future, definitely everybody will have to do it for himself. Но в будущем определенно каждый преданный должен будет выполнить это задание для самого себя. Because that's how our real smarana will start. Потому что именно так начнется наша настоящая смарана. Okay, dear devotees, I'll show you the deities and we'll finish. Хорошо, дорогие преданные, я покажу вам божеств, и мы с вами закончим. Сергей, я не видел вашу руку. Хотите, чтобы я ответил сейчас или оставим на следующую пятницу? Харе Кришна, дорогой Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные. У меня очень такой совсем маленький вопрос, если можно. Даже отчет и вопрос. Так как мы разговаривали на прошлой неделе о том, чтобы наладить сотрудничество, делать намахаты, то есть я принял, как говорится, это наставление, и за эти 2 недели сделал наконец-то генеральную уборку в квартире, включил холодильник за много лет, потому что начал копить продукты, немножко закупать, потому что я давно не ем дома уже много лет, и посадил цветов немножко, чтобы оживить квартиру. И вот у меня вопрос. Я планирую в следующей неделе уже запустить намахату. Вопрос такой, что какой формат намахаты лучше сделать? Так как у нас проходят некоторые намахаты, там идет катха, как бы стандартная программа катха, воспевание, прасад. Воспевание, катха, прасад. Но поговорив с преданными, они говорят, что им не хватает воспевания. Я вот хотел спросить, возможно ли сделать намахату только воспевание? И есть ли такие из практики, и как это вообще выглядит все на практике? Спасибо большое. Харе Кришна.
The question is about Namahata or about its form, because usually we have Krishna Katha, then it goes singing, and then it goes prasadam. And devotees told to Prabhu that they are missing more of singing. So the question is there a form of Namahata where there is only singing, maybe, and if it's acceptable, and what form of Namahata is more beneficial? So the very term Namahata means home program, not temple program. Само словосочетание намахата означает программа домашняя, а не программа храма. Which means that you are not obliged to follow some strict temple programs. Что означает, что вам не нужно следовать в обязательном порядке определенному распорядку в храме. Krishna Katha, Krishna Kirtan, and Krishna Prasadam should be provided during those programs, home programs. Кришна Катха, Кришна Киртан и Кришна Прасадам должны быть должны быть на этих домашних программах. In which proportions you decide it. А в каких пропорциях только тебе решать. And you decide it according to the surveys that you are doing. И ты будешь основываться на surveys. На обратной связи, которую ты будешь получать от преданных, которые приходят на эти намахаты. Our Baladev, his first namahatas, he was doing it here in the woods. Баладев наш в Бухаресте, он пел первые намахаты здесь в лесу в Бухаресте. And they were using a Baladev, cum se numește arcul ăla? Лук. Bow. Bow. Yes, he gave me a bow. This was one of his birthday presents to me. Он дал мне лук, это был один из его подарков мне на день рождения. And I was thinking what to do with him. И я думал, что же с ним делать. And I gave to Baladev back, and I said, you use it with devotees when you are going outside sometimes. И я сказала ему использовать этот лук с преданными, когда они иногда выбираются. And that's exactly what Baladev did. И это именно то, что сделал Баладева. And when they went to the woods, they were shouting arrows using this bow. И когда они поехали в лес, они стреляли стрелами из этого лука. And it was very attractive to young people. И это было очень привлекательно для молодых людей. And then after 1.5 hours, 2 hours of jumping and screaming in the woods and shooting arrows using this bow, they went home. И после 1-2 часов бегания по лесу, кричания и стреляния из лука, они поехали домой. They had kirtan, and then they had a little katha and some Krishna prasadam. И у них был киртан, небольшая Кришна Катха и прасадам. And devotees, Krishna's friends, they appreciated this program very much. И преданные, друзья Кришны, им очень сильно понравилась такая духовная программа. Therefore, we have namahatas for very, very beginners. Поэтому у нас есть программы намахаты для самых-самых начинающих. You can even play football there and then have a little kirtan, a little Krishna prasadam, and they'll appreciate it. Вы можете там поиграть в футбол, а потом немного Кришна Катхи, прасадам, и им это очень понравится. Or you have namahatas for devotees. Или у вас есть намахаты для преданных. They want more kirtan. А они хотят больше киртана. Do kirtan, no problem, because that's the thing for which they came to that namahata. Дайте им киртан, потому что это то, для чего они пришли на эту намахату. And like Bhaktisiddhanta Saraswati explained, that Radha and Krishna always should be together. И как Бхактисиддханта Сарасвати объяснил, Рада и Кришна всегда должны быть вместе. I don't remember exactly which one is what, but I think Radha is the kirtan and Krishna is Krishna Katha. They have to be together. И я не помню, как там было точно, но я думаю, что Рада это киртан, а Кришна это Кришна Катха, и они всегда должны быть вместе. You cannot have kirtan without Krishna Katha. У вас не может быть киртана без Кришна Катхи. Therefore, if they want the main thing to be kirtan, no problem. Поэтому, если они хотят, чтобы основным было киртан, никаких проблем.
But then you can spend 10 minutes just to read a few verses from Bhagavad Gita to have some Krishna Katha. Но потом нужно провести где-то 10 минут с чтением стихов из Бхагавад-гиты для Кришна-катхи. Не то чтобы нужно, можно это сделать. Мгм. So, and then you'll have everything. You'll have Krishna Kirtan, you'll have Krishna Katha, you'll have Krishna Prasadam. И тогда у вас все будет вместе. Кришна-киртан, Кришна-катха, Кришна-прасадам. And the prasadam should not be very, very opulent during those Namahata programs. И не нужно делать торжественный какой-то большой огромный стол для просад во время этих программ домашних. This is a mistake that devotees are doing often, Это ошибка, которую часто совершают преданные. especially the wives of devotees who are inviting devotees at their Namahatas at their homes. Особенно жены преданных, мужья которых приглашают на программы домашние преданных. The wives in the beginning are getting very fired up that I'll cook such a nice feast for the devotees. Сначала жены думают на энтузиазме, что вот я сейчас преданным сейчас такого всего наготовлю. One Namahata it was okay, the second it was okay, but the third one it's already difficult. Первую на махату ничего, вторую тоже все получается, на третий раз это уже сложно делать. Because you have to buy everything, you have to cook everything, you have to clean everything afterwards. Потому что тебе нужно все это купить, тебе нужно прибраться, а потом тебе еще нужно будет прибраться после того. Приготовить и потом прибраться после этого. Therefore, it can be just some I don't know, fruit salad, some cake, and some little juice, little drink, and then... Я прервался, да? Не-не, все нормально, я услышала. И тогда это может быть просто какой-то, я не знаю, фруктовый салат, это может быть какой-то пирог, может быть или торт, и может быть какой-то сок. So, I mean, this prasadam cooking should not be an over endeavor which just kills in you any enthusiasm to hold regularly these Namahata programs. И поэтому просад не должен быть таким торжественным, который убьет в вас самое последнее желание когда-либо еще проводить намахаты у себя дома. Simple prasadam. Простой просад. And kirtan, more kirtan or more Krishna Katha, depending on the what devotees are expecting. И больше Кришна Катхи или Киртана в зависимости от того, что от вас ожидают преданные. Спасибо, дорогой Рудольф. Я просто вы ответили на все вопросы. У меня просто их было очень много по этому поводу, но вот вы как раз развернули это все и ответили, потому что у меня как раз два формата намечается для старших преданных, да, так назовем, и для начинающих, потому что мы бегаем с начинающими преданными много, как сказать, по субботам, я имею в виду, оздоравливаемся, да. Мы бегаем и сразу идем на намахату ко мне, вот в таком духе. Я просто раньше делал немножко так. И вот хотел это спросить еще раз, как это лучше всего, да. И по поводу просада, да, я тоже думал, что больше делать это фрукты. Потому что я сам на середине практически нахожусь. Да, отлично. Успехов вам, Сергей, тогда. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Если кто-то сделает какие-то фотографии на этих намахатах, можете мне выслать, я буду рад посмотреть. Okay. Это не обязательно, если кто-то будет делать или вы сделаете, то я буду рад. Okay. Govindam Haripurusham Tamaham Bhajami Govindam Haripurusham Tamaham Bhajami Govindam Purusham Tamaham